Bonjour tout le monde, bonjour les kiki, coucou Ben, coucou Jenny, coucou Fox, coucou Angel to Darkness, coucou Sengoben, coucou Denis, coucou tous ceux qui sont là. D'ailleurs merci Jenny pour le lurk, c'est très gentil. J'espère que vous allez bien les kiki. Aujourd'hui cette petite découverte indé de Lake, enfin découverte indé, oui et non. Disons que Lake on l'a déjà fait sur la chaîne, il y a longtemps qui m'est mis. Ça fait déjà un petit moment qu'on l'a fait. Et ils ont sorti un DLC, donc il y a de ça un mois presque et demi, voilà, qui s'appelle donc Season's Greetings. Et les développeurs m'ont proposé de le tester. Je me suis dit, on avait vraiment bien aimé Lake. Pourquoi pas tester son DLC de Noël? Bon, c'est plus tout à fait Noël. On est le 26 janvier. C'est pas grave. Noël, c'est un état d'esprit. Donc nous, on va tester ça maintenant. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai reçu la clé gratuitement, hein, pour ceux du coup qui n'auraient pas compris. Hein, voilà. Mais j'ai reçu donc la clé gratuitement. Et puis on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais en dire? Attendez, je vais taper ma petite commande point d'exclamation jeu. Parce que dedans, du coup, je dis ce que ça raconte. Et c'est mieux pour expliquer. Donc en 1985, rendez-vous en pleine période hivernale aux côtés de Thomas Weiss à Providence Oaks. Donc c'est le papa de Meredith qu'on jouait dans Lake. Et donc, à travers lui, on va percevoir les mystères évoqués donc dans Lake, le tout dans une ambiance très Noël, etc. Voilà. Et bien sûr, le monsieur va effectuer le métier de postier, puisque c'est ça, le cœur de Lake, c'est qu'on est, du coup, postier. On va livrer des trucs. Ouais. Voilà notre boulot. Voilà notre programme d'aujourd'hui. Et coucou Terminator! Alors, nouvelle partie. Ça, c'est très bien d'ailleurs, parce que j'avais un petit peu peur. Moi, j'avais joué par le Game Pass à l'époque, à Lake. Là, j'ai les clés via Steam. Et je m'étais dit, mais ma partie, du coup, elle est sur Xbox. Mais visiblement, le DLC est vraiment à part de Lake. Donc, si vous n'avez pas joué à Lake, vous pouvez faire le DLC. Par contre, vous êtes obligé d'avoir, bien sûr, le jeu de base pour pouvoir jouer au DLC. Cela est logique. Je vous ai pas dit le prix, d'ailleurs, ça me fait penser. Attendez, je vais vérifier, parce que j'ai oublié. Je vais vérifier ça. Le temps que le jeu se lance. Ah, ça sonne. Bonjour. Hello. Hey, Dad. How's that white Christmas looking? You promised, remember? Meredith. Of course, it's coming down as we speak. Wait till you see it. Great. I knew you wouldn't let me down. My plane lands Tuesday at 5:30. Perfect. How Elle arrive mardi à 17h30. Someone pick you up? Obviously. I've got the best chauffeur around. His name starts with a T and ends with Thomas Weiss. Son père donc vient la chercher. All right then. I hear he's the best in the business. I'll make sure he's there. 5:30 sharp. Oh, thanks, Dad. See you soon. 2 more nights, Em. Can't wait to see you. Donc elle arrive dans 2 dodo. Say hi to Mom for me. Bye, Dad. Bye, Em. Have a safe trip. Alors le DLC il coûte 9,99. Ça y est, j'ai trouvé. Ça tombe bien, j'étais pas née. Good morning, Thomas. I bet you woke up feeling like $1 C'est million Franck. after winning that monster pot last Bonjour night. Franck. Morning, Frank. That felt like $96.40, actually. But yeah, I had a great night's sleep. I bet. It looks like you've hit the jackpot again today. There's hardly any Christmas mail rush because of the snow. J'aime bien sortir sous la neige. J'ai hâte de retrouver ma cheminée. Non, j'aime bien sortir sous la neige. Ah, that's a pity. I really don't mind being outside in the snow. Well, I do. Snow's for looking at, not for walking Ah, through. lui il est team Take it casanier. easy out there today. Ok, donc là ça va être le début du boulot. Je sais pas si vous préférez que je vous lise les dialogues ou pas. Je me rappelle plus dans le jeu de base qu'est-ce qu'on avait fait. Est-ce qu'on l'avait... Comment dire? Est-ce que je vous les lisais ou pas? C'est comme vous voulez, vous me direz. Le son aussi, n'hésitez pas à me dire s'il est trop fort ou pas. J'ai un peu galéré, je vais pas vous mentir, à le régler. J'ai un peu galéré. Au final, les sons d'ambiance sont pas si forts que ça. Peut-être les augmenter un peu. Parce que sur l'accueil, c'était assez abusé. Ah, puis ce bruit là, il est
Il est un peu picouillant quand même. On va peut-être augmenter un peu ça du coup. Dialogue, je les monte pas trop parce que c'est de l'anglais. Ouais, c'est déjà un peu mieux là, je pense. Ok, donc quelle est ma mission à part livrer du courrier? Je peux pas courir? C'est triste. Bah, tu me diras si on devait courir tout le temps, ce serait triste aussi. Providence Oaks, good morning. Ah oui, I la guess I radio. wasn't the only one that noticed all that white stuff lying around. I now have enough PO Alors, il y a des boîtes sur la minimap. En fait, il nous met direct dans le bain, quoi. Ah, je pensais qu'il était juste là, le truc. Ça fait des traces dans la neige. Jack, we all love the beautiful snowy scenery. But there's one thing I like even better. J'allais dire, il y en a un juste à l'embranchement. Or actually lack Hop. thereof. On se garde en double Fresh snow fil. absorbs Tac. sound and creates a D'accord, donc du tranquility coup, that is visiblement so dans le sublime. DLC, ils nous disent pas... Donc on a main. Vous savez, ils nous... Enfin, comment dire? Ils nous expliquent pas le jeu, quoi. Ils partent du principe que tu sais jouer, quoi. Coucou Philaève. Tu sais jouer, donc tu connais le principe. Alors par contre, la musique, je suis pas fan. Radio toujours allumée, sans. Pourquoi j'ai de la musique, du coup? C'est quoi ça? Ok. Bon, grosso modo, je vais me faire strike, quoi. Non, parce qu'on sait tous, même quand t'as des accords, tu te fais strike. Ouais. Bref. Continuons. Pas de soucis, Jenny, bon courage pour le travail, des bisous. Thomas, hi. Bonjour, Business Bess. as usual. Nous sommes chez la libraire, visiblement. I'm just joking. The situation is not that dire. Les fêtes doivent être plutôt bonnes pour les affaires, non? I was going to say, sales can't be bad with the holidays Ouais, around the ça nous corner, intéresse right? pas, mais bon. Times have been better, I suppose, but you're right. I'm not complaining. Besides Mildred, there's been an odd customer or two today, and would you believe? Sur le 1, one tu of lisais them pas le was dialogue. even Ok, super. looking for Merci, a moi, full chérie. set of encyclopedias. C'est vrai que ça fait beaucoup, en fait, je me dis, mais... C'est vous qui décidez. Maintenant, ça veut dire que tu as un clone qui peut bien lire tout ça. Il y a au moins 30 volumes. Who even reads those? That's like 30 books. I know, they're wonderful. I even owned 3 sets at one point. But then I'll be the Ouais, first mais to ceux qui admit aiment that a beaucoup set of lire, après, ils encyclopedias hésitent is et nothing tout, et less du coup, than a ils les mangent, veritable les livres. treasure trove of information at one's fingertips. By the way, did you know that the world's largest encyclopedia was created in 15th century China and comprised about 11,000 books? Isn't that ouais. fascinating? Imagine having to load that into your car. Vas-y, il faut connaître, n'y survivrait pas. Imaginez 11 000 exemplaires, quoi. I don't think my trusty old van could take that. Or my bookcase for that matter. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir les Well, stocker. They do say Les 11 a 000 good bouquins. book is easy to pick up, but hard to put down. Get it? How's Emily coming along with Christmas dinner, by the way? I can imagine she's pretty excited J'allais about dire, Emily, je Meredith crois que c'est coming notre over. femme. So let me know if she needs any more cookbooks. I've got this beauty from Good Housekeeping that's all the rage right now. On aura déjà de quoi manger pour I'll des be sure to semaines. ask her. But you know how Emily gets in the Je crois kitchen. qu'elle voulait nous vendre un bouquin There'll de be so cuisine. much food, we'll be eating Merci Angel stuffing Toudates all pour le I lurk. Merci suppose you're beaucoup. right. But don't you worry, I'll leave the cookbook. I have a feeling Saint Nicholas. Bon, c'est un peu gnangnan là. Je venais juste lui poster un truc, moi. Elle se tape sa meilleure discute pour me vendre des bouquins. Looking forward to it already. As well you should. Toi qui fais quoi pour Noël? And what does Saint Nick have in store Oui, on for va you this s'intéresser year? quand même minimum à elle. Doing anything special?
I'm flying out to Georgia tomorrow to spend En Christmas Géorgie. with my Daniel and his wife for a few days. We're planning a Hawaii 5-0 Alors Daniel, je sais marathon. pas qui It's my c'est. guilty C'est pleasure, peut-être son and fils. luckily it's theirs too. Bah, tu lui diras bonjour. Puis Give voilà. him my best when you see him. And his wife, of course. I shall. Right. I better get back to it and get ready for the New Year's sale. I've been in a perpetual fight with my pricing gun lately, so I need all the time I can get. And good things come to those who wait. I'll bring over your presents later in the week. I hope you have a Merry Christmas Genre, on va Eve avoir des tomorrow, cadeaux. and give my love to Emily and Meredith. Will do. And season's greetings to you two. Ok. Du coup, on a livré notre colis. Oui, très bien. Alors, la map, je sais plus comment on l'ouvre comme ça. Yes. Et j'ai pensé à une idée pour la musique. En fait, je vais la couper. Comme ça, on sera tranquille. Bon, ça casse un peu l'ambiance, mais... À un moment donné, c'est un peu chiant. Allez chercher Meredith. Ah, mais on a un calendrier. Ok, donc là, on est le 23. Dîner avec Emily. Et soirée poker. D'accord. Ok. Et la map, je suis en train de regarder ça. On va aller faire celui-là. Ah moi il est en face en fait. En tout cas c'est bien joli. L'ambiance j'aime bien. On a bien l'esprit des fêtes. J'ai pas pris son colis donc je vais avoir un peu de mal à lui livrer. Ça semble un peu logique, curieusement. On a une petite boîte pour vous, madame. Elle, je m'en rappelle. Hello, Angie. Long time no see. One package for you today. Thanks, Thomas. How's Emily? Elle est toujours débordée, le motel est en sous-effectif. She's very busy. The motel's chronically understaffed. Ah, yes. This must be busy season at the motel. I do like Bah it ouais, when période de out-of-towners fête, come forcément, to il y a des visit gens our qui little viennent et tout, de hamlet, la famille ou especially quoi. when they like movies. Apparently most of the rooms have been fitted with VCRs now. Should be good for business. Un So, magnétoscope. what do we have here? C'est quoi cette Oh, folie? right. You okay there, Angie? It's just some things from LA. Toiletries, stuff like that. I recently ended my relationship. Ah! Elle vient de rompre et du coup elle reçoit ses affaires de... Bah de chez... Voilà quoi. Ok. Angie. Nous sommes I'm désolés so pour elle. sorry. On pourrait It's quand même fine. en être au It was DVD. my decision, and it was the right decision. The long Ah, c'est elle qui a distance décidé. thing just wasn't working Parce que out. justement la Still, relation était à seeing your distance. spare Donc voilà. toothbrush, that shampoo bottle, a stick of deodorant, it just makes it so definite, you know? Like the LA chapter of my life is now finally completely closed. Ça va être dur de rompre avant les fêtes. Breaking up right before Christmas Eve must be extra tough. Yeah, that does add to the melancholy. Timing isn't exactly my strong suit, I guess. Toujours des petits soucis de timing. Sounds like you're dealing with it like a Mais c'est vrai champ. qu'elle a l'air d'aller bien en vrai. Après, si How c'était did sa your ex take décision it? aussi. My ex-girlfriend, you mean? Yeah, she's handling it okay. Other than Ah, the bah, son passive-aggressive ex-copine shitting aussi, ça va. toiletries, I guess. Oh, did you not know? Ça me regarde pas vraiment en fait. Des histoires de couple, tu vois. Je peux pas lui dire. Ah non, c'est le fait que du coup elle avait une petite amie. To be honest, I did have an inkling. Wasn't sure though. I mean, it's not exactly something I walk around advertising T'aimes bien qui around tu here. veux, tu sais, nous on s'en fout. This is probably the first time I've seen you blush. Well,
I'll leave you alone with your thoughts. And your J'ai vu, il y a le film toothbrush. des Gremlins. Merry Christmas, Angie. C'est comme les Gremlins, mais c'est pas Merry pareil. Christmas, Thomas. My toothbrush and I bid you adieu. Salut. Ah si, on court pas, mais on avance quand même un peu plus vite. Ok. Maintenant, on va où? J'allais dire, on a encore une lettre là. Et après, je crois que c'est tout l'autre côté. Nous allons dans un cul-de-sac. Nous, on doit aller au... C'est quoi le truc? C'est 302, donc c'est là. Merci pour le lurk, Fox. Ah, peut-être qu'il faut juste que j'aille à la boîte aux lettres, en fait. Moi, je veux remettre les lettres, vous savez, en main propre des gens. Je crois que je suis un peu en manque de contact social. Ok. Maintenant. Oui, vu qu'il est en orange, je sais pas si on a un truc à faire, mais... Je pense pas. Ah, place un repère, ça aide pas. Je pensais que ça me tracerait la route. Mais non, c'est à moi de la retenir. Alors, je sais, je suis le facteur. Normalement, je suis censé savoir. Mais je viens d'arriver. Je sais pas. Là, je fais droite. Ok, c'est droite, droite. Ouais, il y avait un stop, ouais. C'est pas grave. Il y avait personne. C'est vraiment joli quand même. Je l'ai déjà dit, mais je trouve que l'ambiance est vraiment sympa. Alors, c'est le même village. Hein, enfin, la petite ville, je veux dire, elle est exactement pareille. On est bien d'accord. Mais je trouvais qu'ils ont, je sais pas, l'ambiance de neige est bien faite. Le camion n'a pas l'air de glisser par contre. Mais l'ambiance est cool. Mighty Ambrose River. All frozen over. On est à droite. Ah. Et maintenant, tournez à gauche. Ah ça, je crois que c'était la maison de... Voilà, une copine de Mary dit ça. Je crois que c'est son ancienne meilleure amie. Enfin, je dis ancienne, mais... parce qu'elles se sont perdues de vue, machin, mais c'était sa meilleure amie, quoi. Ok. On continue. Salut, Gertax. On a une autre lettre. Walnut Drive is where Meredith's school friend Jessie used to live. Donc c'est Jessie, du coup. I remember once Meredith came home from school Il a after pas fini, learning il a pas about fini son dialogue, pas walnuts. fini. She asked us if they were named after the street. Tenez, une petite lettre. Fancy handwriting on this one. Le petit commentaire. Ça, c'est la station-service. Ici, on doit un colis. Joli. Christmas gift. Here's hoping. J'avoue, un facteur, il doit tellement se sentir Père Noël, vous savez. À la période des fêtes. Parce qu'il travaille tel un petit lutin. Je pense que ça donne une petite vibe. Hi, Ben. Got a pretty hefty package here for you. Thanks, Thomas. I've been waiting for that one. Hi, Mr. W.
Please, please, please tell me the mail truck needs a tune-up. Hey, Lori. Je savais pas que tu avais commencé à travailler I ici. didn't know you'd already begun working here. Weren't you supposed to start in January? Yeah, she pestered me into allowing her to start a week early. Already put snow tires on half the town's vehicles. At this rate, C'est I important can de rouler en retire before the sécurité. end of next summer. But this truck's fine, Lori. I gave it a checkup for Frank less than 10 days ago. Ah, are you sure there's nothing I can improve on the old, what do you call this thing again? On va pas faire des trucs qu'il n'y a Just pas à call faire. it the mail truck, actually. Boring. We need to come up with a better name than that. Tell you what, Lori. Maybe you can check out the car horn. It sounded a little off last time I checked. The horn, eh? I'm on it. That was easy peasy, lemon squeezy, Mr. W. Diaphragm had gotten a little dusty, but it's all better now. The mail truck is honking like a big old goose again. Thanks, Lori. Come to think of it, I will be calling your truck the Goose from here on out. Big, white, wobbly, and with a honking great horn. Honk honk! Elle fait bien le klaxon, hein. Et elle veut appeler du coup notre camion la The bernaque. goose has a nice ring to it. Or a nice honk, anyway. Okay. Well, gotta be getting back to my rounds. Happy holidays, you guys. Thanks, Thomas. You too. Dernier colis. Dernier colis. Ouais, il est loin. Qu'est-ce qu'il y a, le petit chat? Bah oui. J'entends, hein. Ah, tu veux venir? Aïe, aïe, aïe. Mon petit chat, ouais, il miaule, mais il sait pas pourquoi il miaule, ouais. Peut-être que d'ici la fin du stream, il viendra vous dire bonjour. Je sais pas. Pour l'instant, il est pas prêt. Elle appelait comme ça dans le jeu de base. Ah ouais? Je m'en rappelais plus. Je crois que le petit chat, il a fait une bêtise. J'ai entendu un bruit qui, me semble-t-il, n'était pas un bruit normal. Je vois pas à qui on va livrer là. Ah si, au motel! Le motel. Ce que je me disais, c'est pas là où il y avait l'amoureux de Meredith. Pas l'amoureux. Que moi j'ai fait être son amoureux. J'ai oublié son nom. J'ai pas pensé à regarder combien de temps avant on en Ah, the était. parcel, Thomas. Don't forget the parcel. Ah, je l'ai pas pris? Bon. J'ai ouvert le truc et j'ai fait que tu l'as pas pris. Prends-le. Enfin, je sais pas, j'ai dit dessus, il n'y a plus qu'un colis. Enfin, tu vas pas faire un plouf-plouf avec un seul colis. Ouais, ça va être à ma femme. Hi there, Mr. Mailman. Got anything for me today? Hello, ma'am. Just one parcel. Thank you, sir. It's true what they say about mail carriers in snow. C'est ça. You bet. Nothing can keep me from the swift completion of my appointed round. That too, of course. But I meant that the snow makes them look even more handsome in their uniform. Why, thank you, ma'am. That's a nice rigolos, way les to deux. start the week.
Ring, sauvé par le I better gong. get this, honey. I'll see you tonight. Oregon Trail Motel. How may I help you? Retourner à la poste. Très bien. Ouais, je fais ça comme ça. C'est normal, ok. Bon, grosso modo, on aura fait le tour du lac. Pardon. Enfin, je dis pardon, mais vous me deviez un peu la priorité. Hein. Je dis ça, mais hein, j'ai été engagée. J'étais sur l'axe principal. Tu coupes pas la route comme ça des gens juste parce que tu te dis c'est moi qui passe. Bah non. Span a dam, or as Frank says it, span, 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 span a dam. It never gets old. Je vais dire, ouais, ici c'est la ferme. Je m'en rappelle. Inspiré par les IA de TS2, c'est ça. Là c'est le Moist Diner. J'aurais dû tourner. C'est pas grave, on tournera après. On visite un peu le pays, écoutez, voilà. Regardez, on a vu un petit renard. Peut-être qu'on l'aurait pas vu si j'avais tourné tout de suite à gauche. Tac. Et on tourne. Ah, ok. À la résidence Weiss lundi soir. Téléphone! Hello? Hey, Dad. Meredith. Allez, ils sont prêts pour Are demain, you mes all packed for bélites. tomorrow? Meredith? Dad, I'm so sorry, but I won't be able to make it tomorrow. On va pas pouvoir venir. Mais pourquoi? What's wrong? What happened? Are you okay? I'm fine, Dad, don't worry, but I'm snowed under with work. Ah, c'est à cause du travail. 86. It needs to be up and running at the start of the new year. I stumbled upon some errors today, and now we need to fix them this week. This sucks. Yep, it sure does. Is that Steve guy pressuring you again? No, it's not Steve's fault. We've all worked so hard this year. Can't squander it all in the last week, right? Tu as tenu le même discours l'an I dernier. hate to say it, but it sounds exactly like what you said last year. Have you told your mom yet? Yeah, I just called her at the motel. Oh, someone's calling. Must be your mom. Okay, well, that's my cue. Gotta get back to it. I'll call again soon, Dad. Love you. Hey, is that you? If by you mean Emily, then yes. If you mean M for Meredith, then no. I just got off the phone with my other M, so I was pretty sure it was you. Oh, Thomas, don't joke around as if nothing's wrong. I know, I don't know what to say. Il faut se rappeler que dans Lake, du coup, Meredith était une acharnée du boulot, etc. Qu'elle venait ici vraiment pour dépanner. Ouais. Just Mildred? Might as well go for rock bottom and ask Nancy to.
Yes. Oh, I'd love to hear them bicker about the cat food assortment at the general store. In any case, I'll call Beth and ask her again, too. And then I have to do a towel run, refill the vending machine, and vacuum the reception area. So it'll be a while before I'm done. I'll see you tonight, honey. Okay, Em. Drive home safe. C'est triste. Rester à la maison, regarder la télé, rester à la maison et lire un livre. Peut-être t'as vu le bibliothécaire, t'as qu'à lire un livre. Major League Les Baseball arbitres des ligues umpires majeures are de required baseball. to wear black underwear while on the job, in case they split their pants. D'accord. Golf is the only sport to have been played on the moon. On February 6th, crois qu'il y a un truc sur les 1971, anecdotes Alan sportives. Shepard hit a golf ball on the moon. Because of the low gravity, it may have traveled more than a mile. Je suis sûr d'avoir tout retenu, mais... Nous sommes le jour de Noël. Wow, on a tout ça à livrer. Oh. Petit semblant. Morning, P.O. It's time for a different take on the snowfall. P.O. positive or... Ouais, ça se tient, c'est vrai. Take it away, Charles. Faut livrer les cadeaux. I'd like to respond when Cheryl Tel said un it Papa was snow Noël. yesterday. Donc on est au... parce qu'ils disent Main Street, mais on en a qu'un, donc c'est forcément celui-là. Je vais dire, il me donne pas de chiffres. Comment je fais pour savoir, moi? C'était elle, je crois que j'aimais pas, non? Ah ouais, c'était elle. Greetings, Non, Nancy. si. Hello, Thomas. That should be the last batch of Christmas pudding ingredients. Pour vous ou pour le magasin? Sounds good. Is it for you or for the store? For the store, of course. I'm not gonna change my cooking schedule just because of Christmas. Battu, parfois. Abattu, Your jamais. cooking schedule? Mm-hmm. A Salut, set Comté. meal for every day of the week. On mange un plat fixe tous les jours? Ou elle a dit un jour? Fair enough. Bon. Have a good day. Plus vite on la quitte celle-là, on est content. Hein. En plus, on a plein de trucs à livrer. On n'a pas le temps, nous, on est occupés. Hein. Pardon, madame. Mais laissez passer. Non, l'hôtel fonce, quoi. Il est où mon colis, là? Ben, ça vient. Je sais pas à quelle rue t'es, mais ça vient. Tu me dis pêche. Hop. Donc ici, on est au 103. Alors, la rue du fromage. Ok. Je sais pas où elle est. Let's get this to its destination. Elle est peut-être vers la rue de la ferme. Parce que j'ai vu que j'avais un colis pour la ferme. Peut-être que c'est au même endroit. Bonjour. Je sais pas qui vous êtes, mais j'ai un colis. Ah, they must be out of town for the holidays. Ah. Voilà. Je laisse votre colis. Sous le porche. Comme ça, il aura pas les intempéries. De toute façon, il rentre pas dans la boîte aux lettres. Alors, à mon avis, j'allais dire, voilà, faut pas que je me dirige par là-bas, faut que je finisse tout ce qu'il y a là. On va faire ce qu'on appelle un demi-tour. Hop. Tac. On va tourner là. Heron Circle. Feels like I'm going round in circles sometimes. Bon, une lettre. Ou pas. Y'a pas de lettre là? C'est à lui? Ah, c'est peut-être lui, ouais. Another satisfied customer. Unless it's bills. Ça peut être des factures, effectivement.
Ils ont tous décoré leur maison et tout. Ils sont taqués les gens. Hop. C'est parti. Là, j'allais dire, je serais tentée d'aller à droite. Et pourquoi tu roules pas, toi? Ah, parce qu'il y a un piéton qui traverse comme ça. Ok. Pourquoi pas? Le colis. Oh, good day, Kay. Hi, Thomas. I've got a parcel for you. Thanks. I'm sure Santa will be happy this arrived just in time. Anything I can do to help the old man out. How are you holding up today? Oh, can't complain. Everything is pretty much set. My toes are practically frozen together, but I have to say, I do love winter. Homemade milk and cookies, candy, a whole village of snowmen and women. Et c'est une amoureuse des fêtes de fin d'année, quoi. Excuse to go all out with that stuff. Not that you need an excuse. You're so right. What about you and Emily? Got anything special planned for the coming days? Pas de famille avec Mildred. You know, just dinner with the family. And Mildred. She joined us last year. Watch out with the eggnog is all I can say. Mildred, je me rappelle plus. C'est pas la petite mamie? S'appelait Mildred? Well, I'd best get on. I have to Moi, check c'est on pas the ça. oven. Or Santa will have to eat charcoal when he stops by tonight. All right, best get back to it myself. Give our love to Barry and the kids. And Santa, if you happen to see him. Will do. You and Emily have a great Christmas too, okay? Et... Is that much Christmas lighting really necessary? C'était bien les décos de Noël. Qui s'aime pas dans les décos de Noël, toi? Une camionnette. Je crois que là, on a fait pas mal de coins. Ouais, il nous reste elle à faire. On fait ça. On va à gauche. Ah, mais j'ai encore le pin sur la map. Merde. Prochaine à droite. Et... Bien. Fancy handwriting on this one. Coucou Trace. Encore une lettre. Et maintenant, il faut qu'on aille de l'autre côté, c'est ça?
Ah, on a une petite livraison ici aussi. Bah, on peut faire ça en fait. Juste, on passe à gauche, on livre là et voilà. Aussi simple que ça. Bon, pour l'instant, mon premier, on va dire, ressenti. Qu'est-ce que je pourrais dire du jeu? Pas du jeu, du DLC. Je pense clairement que ceux qui ont aimé le jeu de base vont apprécier. Enfin, on l'ont aimé pour le côté chill, etc. Tout calme, gentil, posé de Lake. Je pense qu'ils vont... Enfin, je pense qu'on peut que l'apprécier, entre guillemets, parce que c'est la même ambiance. Non, mais double-le, là, c'est pas possible. C'est la même ambiance, c'est juste que la vraie différence, en fait, c'est juste l'univers, la déclou, quoi. Mais tout. C'est tout. Sinon, c'est la même chose. Et d'ailleurs, les décors, ça, sont très jolis. C'est ce que c'est, je disais ça, moi, j'aime bien. Après, en termes d'histoire, pour l'instant, je trouve... Enfin, je me rappelle plus comment c'était vraiment monté dans le jeu de base. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que c'est assez plat. C'est assez plat, alors c'est vrai que c'est peut-être le temps aussi de montrer les personnages, mais tu te dis, techniquement, t'es censé avoir fait le jeu de base. Donc, normalement, une grande majorité, tu les connais. Donc, à voir. Moi, ça parlait quand même des mystères de Lake et tout. Ah, mais je suis nulle, pourquoi je suis montée? C'était juste un courrier. J'ai confondu avec l'autre. Elle est où sa boîte aux lettres, par contre? Michel, elle est où ta boîte aux lettres? Là? C'est ça. C'est peut-être que le début, ouais, c'est ça. C'est pour ça que là, j'ai vraiment première impression. Après, bah, du coup, voilà, presque une quarantaine de minutes de jeu, on va dire. Ce serait un peu ça, ma première impression. Mais Lake est dans cet état d'esprit, hein, de toute façon. Il est quand même dans un état d'esprit très chill, posé. Il te fait faire quelque chose, quand même, je veux dire. Mais c'est quand même un petit peu ce genre de jeu où... Allez, jusqu'à dire que tu poses ton cerveau, mais... un petit peu qui m'aime, quoi. Il se veut pas prise de tête, en tout cas. J'arrive pas à déraper, c'est pas drôle. J'ai essayé de déraper, mais non. J'arrive pas. Allons à la ferme. Allez, pont. Tu la distingues à peine, la ferme. Enfin, la route de la ferme. Mais c'est RP, c'est bien fait. Il y a un frein à main. Je sais pas. Pas sûr. Voilà. Les barrières servent de frein. Exactement. Non, mais voilà, moi je teste. Faut tester les limites de notre tutu de camion. Wow, a visit from the Poker King. I humbly thank you for the honor. Un colis. The pleasure is all mine, sir. And this package is yours. Ooh, boy, Frank came through once again. Ah, a package from Frank, huh? What's in it? You don't want to know, Thomas. You don't want to know. But what I will tell you, I'm kicking off the new year with a bang. I better put this somewhere dry. And then it's back to reading Doyle Brunson's Super System. Ah, moi, c'est un truc pour le nouvel an et on veut même pas qu'on sache que c'est. And what are you doing tomorrow night? I'm gonna visit my brother and his family in Idaho. Anyway, later, Thomas, and take care on those icy roads. T'inquiète, j'ai essayé de déraper, ça marche pas. Il dit attention au verglas, mais bon. Tu peux rentrer par là, je me rappelle plus. Ah ouais, tu peux. Hop.
Allez, retour à la poste. Alors la poste le plus rapide, ouais, ça va être de reprendre à droite. Faire le chemin inverse. Allons-y. Vas-y, je vais à travers champ. Hop là. Ouais, non, j'arrive pas derrière. Tant que ça passe, c'est que c'est fait pour. C'est ça. Et me direz-vous, c'est quand même plus RP de réussir à passer à travers des hautes herbes ou quoi, ou même des petits buissons, que d'être comme sur ETS2 notamment. Et dès qu'il y a un buisson qui ressemble, genre il est tout mort d'hiver ou je sais pas quoi, tu vois, genre il a même plus de feuilles et tout, machin. Tu sens que c'est des brindilles de branches, et ben lui, il te met un gros stop, tu vois. Donc, clairement, je lui fonce dessus, je lui roule dessus avec un camion, quoi. Hey, C'est Thomas, RP. do you think it'll ever stop snowing? I'm glad it's the last day before Christmas Lui, il en peut break. plus de la neige. No, Ça va aller, sorry, Frank. t'inquiète. They're forecasting snow until at least the new year. But hey, about Christmas. On a besoin d'aide pour manger notre repas. Meredith bailed on us, which leaves us with a bit more food than we can handle. Maybe you'd like to volunteer and help us eat it tomorrow evening. Christmas dinner at the Weiss residence. That sounds great, Thomas, but I'm afraid I'm all tied up. The Knicks are playing the Celtics. Ah, il y a un I think match. the Celtics D'accord. will go all the way this year, but I wouldn't count out an upset at the Garden. I'm not gonna Moi, j'y give you connais rien, betting donc je advice, vais dire Frank. ok. I'm gonna have to sleep on it, but you know I can't pass up a juicy bet. Hey, Thomas, before you go home, I need a favor. Ah, Can you help me with that guy over there? He said he's looking for a job, but I really gotta run now. Try to find out what he's made of, okay? Good luck. ah, on doit faire gestionnaire RH. Hello, young Ok. man. I heard you were looking for a job. My name's Thomas Weiss, and I've been working for the Postal Service for nearly 40 years. Hi, I'm Matt Kearney. I'm glad someone finally showed up. Nice to meet you, Matt. Parlez-moi un peu de Could lui. you tell me a little bit about yourself? Well, I'm basically a computer expert, kind of in between jobs right now. I've been programming since I was 11 years old. I'm looking to start my own software company. J'avoue, il est vachement ordinateur, machin, tout ça, informatique, mais il n'y a pas d'ordinateur ici. But I assume you are aware that we don't have computers here. Yes, and that's where I come in. I can overhaul this old-fashioned operation and have it running twice as efficiently with the help of computers. Wow, Intéressant. that sounds quite promising. Oh, it's only the C'est de la beginning. MBA, le In basket the future, américain. people won't Ouais, write mais du letters coup, moi, je sais anymore, pas, déjà que je and sais pas parcels trop will be pour les... delivered by battery-powered mini pour les helicopters. Français, alors... Right, okay. But C'est let's celui du focus a motel bit avec more on the Meredith. here and now. Ah, il y était, lui, dans le jeu de base? Je me rappelle pas du tout de celui-là. Mais vous, le contact avec la Do clientèle. you enjoy working with customers? I think everyone would enjoy someone who skips the small talk and gets the job done as soon as possible. Pas sûr. Well, that may be, but my question was if you À la réception, il enjoy jouait sur working son with PC. customers. Ah oui, bien vu. Sure, C'est vrai. sure. I love Tu as people. raison. I love helping GG. people. Could we wrap Je this m'en up rappelais pas. now, please? I don't think working here requires an extensive interview process. I'd Non, like je to rajoute ask une one question more juste pour te faire question, chier. actually. Aurez-vous l'amabilité de prendre la porte au plus vite? Quelles sont vos prétentions salariales? Tiens, What vas-y. salary are you looking for? I know I can't ask for a salary in the computer expert range, but I would expect a salary that reflects a senior position. Merci pour votre candidature, nous vous contacterons, c'est Thanks ça. for applying. We'll be in touch. Okay.
But please be aware that I've also received other offers. Bah si t'as reçu d'autres Why? offres, c'est génial. Tu iras travailler au motel comme ça. Yep, hello. Hey, honey, it's me. Finally found time to call. I'm having such a busy day. Did you invite anyone else over for tomorrow? Yes, I did, but no takers. So it's just you, me, and Mildred. Or is Beth coming as well? Yeah, Beth is coming. So happy I could finally change her mind. Nice work. En 4. She's great company. As opposed to Mildred? No, this is not funny. Mildred is a sweetheart. Je sais ce que j'allais dire. J'allais dire pourquoi vous invitez quelqu'un à Noël si vous l'aimez pas. Ok, il y a l'ambiance partage de Noël, je veux bien, mais si c'est pour se moquer ou pas apprécier la compagnie de la personne, ça sert à rien. On va faire qu'on porte des pulls de Noël. So don't worry about it. Great. So I won't be the only one looking stupid. Oh, by the way, I've got great news. We finally found someone to take some shifts off my hands. That's fantastic. Ah. No more 60-hour work weeks. Bon, bah c'est le motel qui... Do you know who it is? I wasn't at the interview, but I was introduced to him after he was hired. Voilà, il était déjà embauché à cette époque-là. Il portait des lunettes. Did he wear glasses? Yes, he did. Et les cheveux bouclés. Did he have curly hair? Yeah. Are we playing Guess Who? His name is Matt Kearney. He said he's going to completely overhaul our computer system. That's the guy I interviewed this afternoon. Really? Did you like him? Il avait l'air parfait, ça n'a pas vraiment collé pour être honnête, il me fait sortir de mes gonds, je l'aime pas du tout. Ouais, moi je dirais la 2 et ça n'a pas vraiment collé. Can't say that I did, to be honest. That's a shame. But it doesn't matter. He'll be taking the load off my shoulders. And I won't be working alongside him anyway. You'll probably see him more often than I will. You might be right about that. We'll see how it all pans out. Oh, gotta go now. Bye, hun. Oh bah salut ma chérie. Hein. Nous avons le choix entre regarder ou la télé ou lire un livre. Tiens, donnons la chance à la télé. On va peut-être regarder un match. Guten Tag. I am Klaus Kartoffelkanoodle. You must be Jimmy, my new partner. We will be the best team in the district. Where is the cop car? Let's catch some crooks. You don't like to talk much, Jimmy? I need a friggin' coffee. Pourquoi nous on peut pas voir la télé? Parce que regarder un monsieur qui regarde la télé, c'est pas... Ah voilà. C'est chiant. Ça le matin de Noël. Ah oui, direct. Weiss residence, good morning. Hey, Dad. It's me. Merci pour le don de cookies. Noyeux Joël, hein. Merry Death Christmas. I was hoping to hear one of your special holiday puns. Merry Christmas to you, too. I wish I was in PO right now. That makes 2 of us. And probably 3, but Mom's at the motel. Guess I'm not the only one working today, then. Fine mess I got myself into, huh? It's not perfect, Meredith, but you'll be okay. Thanks, Dad. I think I will be. Work's progressing nicely, actually. And Tess is coming over later. She's also stuck here. We're going to try to cook up some semblance of a Christmas meal. Oh, that's good to hear, Em. I hope you have a great day, Em. Thanks, Dad. You too. Don't forget to leave some room for Mom's lemon mashed potatoes. Oh, that reminds me, I need to try to pry that secret recipe out of her. I'm gonna call her at the motel right now. Thanks for talking, Dad. And Merry Death Christmas. Missile Thomas wishes you the same. Oh, I did not hear that. Love you.
Donc là, ça va être l'heure du repas. Oh, Mildred, you shouldn't have. We already have the J'avais bien que c'était la mamie. pair of Christmas sweaters in the world. And now we have 2 sweaters each. You must have put so much work into them. Oh, please, don't mention it, dearie. Knitting sweaters can be quite straining. Donc elle a fait un pull de Noël. How happy they make you always makes up for it. Well, we're so grateful. Right, Thomas? Ouais, ils sont trop beaux, merci. Thank you so much, Mildred. Non, il faut toujours remercier. I especially like that our Nous sweaters pouvons have être the accord, c'est same mignon. pattern, so I don't have to look in the mirror to admire it. Oh, Thomas, that makes me so happy to hear. I can't wait to start working on next year's designs. I've Elle va nous faire un pull par année. Let's go. And Jack, and Robert, and Bert, but they all said that wool gives them an allergic reaction. Isn't that a coincidence? Beth, I hope Ça peut, hein. La laine c'est particulier. Moi, la laine ça me gratte. You're not going to believe the Pourquoi pas? coincidence, Mildred, but yes, I actually am. And it's such a shame. Elle aussi, elle lui fait le coup de la laine If only I too could celebrate Christmas wearing one of those beautiful sweaters. Anyway, et là, elle va finir par dire, hey, je peux faire des pulls sans laine? Bon. I don't... Elle va se renouveler, la mamie, vous you verrez. mean the string beans? I suppose peas would have gone lovely with the meal as well, now that you mention it. Right, Thomas? I've had some beans already. Thanks, dear. Oh, yes, of course. I meant the string beans. Of course, silly me. But let me get on with it. It's time for my presents now. And la dame au bouquin va nous faire des cadeaux. Their books. Mildred, Évidemment. why don't you open yours first? Well, I'm not really one for presents, but I appreciate the gesture. Let's see now. The Cat's Pajamas. I've never heard of it, but it has a nice title, I suppose. Ah, parce qu'elle, c'est la mamie au chat. Encyclopedia about cats. Ah, une encyclopédie sur les chats. Elle est taquée sur les encyclopédies. Someone drew my attention to it, and I C'est immediately pas elle qui va thought of t'offrir you. une BD, quoi. Oh, well, isn't that lovely? Such a heartfelt gift. Isn't it, Thomas? Et c'est très mignon. That Très it personnalisé. is, Emily. That it is. It is a nice gift, Beth. Thank you. It was my pleasure, Mildred. And now for Emily's gift. Why, thank you, Beth. I do Ça va être un always livre de appreciate your tasting cuisine. books, so I'm Ah non, une looking forward encyclopédie to de cuisine, The pardon. Countess and the Carpenter. Would you look at that? Ah non, Is même this a pas. romance novel? Un roman d'amour? I've never really read one of those. Right in one guess, Emily. I Okay. hear the writer's son Elle is m'a here, so déjoué. this book is locally sourced, so to speak. And, dare I say it, the prose is quite compelling in the romance department, if you catch my drift. I think I do. Beth, you are something else. Thank you. This will certainly get a nice spot on our bookcase. Ah, good to know the romance department is in our bookcase now, so I'll know where to find it. Well, I'm looking forward to reading it already. Thank you so much, dear Beth. You're welcome, Emily. I'm sure you'll Je sais love pas it. quelle sauce on va être mangé, Okay, mais ça va Thomas, être quelque it's chose. your turn now. See? Crazy sports facts. Ah, un Even bouquin de more sport. Crazy sports facts. Whew, boy, I love this stuff. J'allais dire, c'est ce I'm qu'il a lu un actually peu reading l'autre part soir. one Hein. at the moment. Donc ça colle. I can tuck into this straight after. Thanks, Beth. You're welcome, Thomas. And you're right, there's some fascinating tidbits in part one as well. Even if one no longer actively plays sports, it's at least fun to read about it, right? Hey now, kids playing basketball still regret it when they challenge the mailman for a game of horse. Well, there's no shame in admitting that you're not getting any younger, Thomas. In fact, none of us are exactly spring chickens anymore. Things like your arthritis can't magically be wished away by positive thinking.
Who's up for some blueberry pie? On change de sujet. Speaking of blueberries, my bridge partner Edna's niece discovered this mole last week. Hold that thought, Mildred. I really need to take this. Hello? Hi there. Could you put me through to Meredith Weiss, please? Excuse me. Steve, c'est son chef, je crois. Oh, it's Steve. Steve Mitchell from work. Is Meredith there? Do you understand that people are celebrating Christmas right now? Wait, what? Christmas? Oh my gosh. I'm sorry to bother you. Is it Christmas already? Gosh, I totally missed that. I've been pulling a couple of all-nighters. Il est un peu déphasé, le monsieur. Mais par contre, il pense que Meredith est là. I'm gonna splash some water on my face. Ah bon. Sorry again, Mr. Weiss. Enjoy your evening. Bye. Merry Christmas. On lui a pas dit, on l'a pas vendu, mais c'est Everything bizarre. okay, honey? That silly boss from Meredith's work called for some reason or other. Never mind. Beth, you were saying? I wasn't actually, but I was looking for a way to say this, and now's as good a time as any, I suppose. Vas-y, fais ton annonce. I am leaving Providence Oaks. Ah ouais, elle s'en va. What's that, dear? Why? Well, before we move on to the sad part, let me first tell you the good part. Ah oui, il commence Ladies par le and début. gentlemen, I am going to be a grandmother. Oh, elle va être That is mamie. amazing. Donc elle va être proche du petit enfant. Whose mother? I mean... La mamie, elle suit rien. Et félicitations. Congratulations. Yes, my son Daniel and his wife are expecting. Isn't that wonderful? But, and here's the proverbial kicker. You may remember that they moved to Savannah, Georgia a few years ago. So, if you put 2 and 2 together... Tu vas te rapprocher d'eux. Moving away to be with them. That's great, Beth. I'm so happy for you. That is marvelous, Beth. Congratulations. I wish you and your family all the happiness in the world. But I'll miss you something terrible. We all will. But we have to toast to the good news. Thomas, go pour us some brandy and I'll get the pie. Oh, Thomas, would you have any antacid? That eggnog is starting to stir up something indiscreet. Ok. On it. Now, let's celebrate this wonderful evening, Pas trop ce qu'elle m'a demandé, mais ok. Here's to a lovely old Christmas spent with good friends. Here, here, here. Here. Santé à vous. Le 26 décembre au matin. Hey, Oh, il va falloir Thomas. que je travaille. You see the game last night? Morning, Frank. Pas du Nope. We had our Christmas dinner. Ah, je trinque alors. Mais du coup, tu vas tout But nous I have raconter, a on le sait. feeling you're going to talk about it anyway. The Celtics were up by 25 in the third quarter, but they still lost the game. Ah, In les double Celtics, ils ont overtime. perdu. Aïe, aïe, aïe. Moi qui pensais que c'était une bonne équipe. I thought Ils the sont- Celtics had a great team. They do. And I'm still betting on them to win it all Ouais, this c'est season. une But défaite. betting against them sure paid C'est off qu'une last bataille, ils n'ont night. pas perdu la guerre. Nice move. Good luck, Frank. Thanks, Thomas. Have a good one today. Ok. Alors. Comment c'est aujourd'hui niveau livraison? Second day of Christmas, and I don't have turtle doves or partridges in pear trees, but you know what I do have? Ça a l'air d'être quand même bien rempli encore. C'est un colis ici. Appelle la dame pas du tout charmante là. Part and parcel. Que là on a... Bon, on a quelques-uns aussi. Et le calendrier il dit quoi? Ok.
Yes, I understand, but Maureen said... Does it really matter what Maureen said? I can't help that her orders have been delayed because of the snow. She should have just ordered sooner. It's not like New Year's Eve appeared on the calendar out of nowhere. That's true, but it was only 2 weeks ago that she decided to throw a celebration at the diner. And once we're sure we can host a proper party for everyone, you are also invited. That sounds an awful lot like blackmail to me. Faut pas du chantage, ils essaient de te rallier à leur cause. But first, hand over a football team supply of cheesy dip, quiche, and sloppy joes. I'm sure she didn't mean it that way, and I'm sure you're more than welcome either way. But I have to run now. Bye, Nancy, and hi-bye, Thomas. Bye, Kay. Maureen Hennessy strikes again. P.O. would be a boring place without her. Boring? Drama-free might be the word you're looking for. One thing's C'est for quoi cette sure, vision sur she son does oreille? not know how to run a business. Always bites off more than she can chew. And now I'm supposed to come to the rescue? You could be a party J'avoue, savior. tu aurais le beau rôle en sauvant la fête avec la livraison. Miss out on such an opportunity. With the ridiculous discount she's demanding, it's mostly nothing but a great opportunity for a lot of extra work. Anyway, is that parcel for me? You can just put it on the counter. Demande ici gentiment. Right, since you asked so nicely. Ouais, bah je l'aime toujours pas, elle. Hein. Ça n'a pas changé. Elle est toujours aussi désagréable. Et c'est étonnant, pas tout à fait. Another satisfied customer. Unless it's bills. Hop. Allons-y. Un colis. A belated Christmas gift? Maybe. The Kovacs family always heads to Arizona in the wintertime. And who can blame them? Ok. Bon, salut. Nombre de colis que je vais laisser sous le porche, moi je le sens. Une petite lettre. Je sais pas s'il m'en reste d'autres à faire. Je me suis garé en vrac. C'est bon, vous avez rien vu. C'est juste le temps que je mette la lettre. Ah, c'est pas là, c'est à côté. Ouais, bon, ça va rajouter 15 secondes. There we go. Non mais c'est bon. Je vais mettre des lunettes pour ça. Il a fait exprès de rajouter 5 secondes. Avoue qu'on rêve à ce moment-là de mettre un avis de passage. Bah disons que si c'est une personne, tu vois, si c'est un livreur, ce serait pas démérité. Voilà ce que je me dis. Parce que nombre de fois où on s'est tous pris hein, un avis de passage dans la tronche alors qu'on était là sagement à attendre notre colis à la maison, hein, Greux pas content. Parce que livrer sous le porche, c'est pas forcément bien. Ça peut, c'est un peu... Des fois, t'as des livreurs, tu sais, ils te jettent ça dans ton jardin, par-dessus la barrière ou quoi, et tu te dis, mais... Enfin, déjà, ça peut casser, hein. Je sais pas, c'est un peu au vu des intempéries, enfin, je sais pas. Mais...
Ces gens-là, tu te dis qu'ils doivent eux aussi recevoir des colis et du courrier, normalement. Je pense qu'ils aimeraient pas que leur colis ou leur courrier soit traité comme ça. Donc je comprends pas. Je peux comprendre des fois par contre qu'ils ont des plus grosses tournées, etc. Et bon bah c'est moins cool parce que bah ils finissent plus tard, je comprends. Ça fait partie du métier. Il y a aussi toutes ces fois où ils finissent plus tôt parce qu'il y a moins de livraison. Et bah voilà, c'est un équilibre quoi. Nouveau PC balancé sous tes yeux par le livreur, par exemple. Fancy handwriting on this one. Bah, en vrai, on dit ça, mais moi, je me rappelle une fois de quelqu'un qui m'avait raconté justement que c'était un périphérique de PC. Alors, je sais pas un périphérique. Un composant de PC plutôt. Donc, je sais plus ce que c'était, par contre. Mais c'était un truc type carte graphique ou carte mère, je sais plus. Et genre, le gars, il l'a jeté par-dessus la barrière. Il l'a jeté par-dessus, dans le jardin. Il dit bon. Et résultat, le composant était pété. C'est un plaisir. Alors là-bas, il y a un colis. Ouais, on va tourner à droite, là. Je crois qu'on va aller chez le bûcheron. Mais je suis pas sûre. Okay, Thomas, just keep the wheels steady and trust the snow chains on the tires. I'm reminded of our honeymoon to Niagara Falls all those many years ago. La Beer Creek. Hey there. Ah ouais, c'est Robert. That's what you get for not being a good boy, Robert Harris. Let me try to make it up to you. Take that heavy load off your hands. That must be the fire pit I ordered. Now I can finally go ice fishing without freezing at the same time. Ice fishing? Chili. That sounds like a nice adventure. Well, you're in luck. Bert's out of town, so I could use someone else to talk to. Not that Bert talks that much. How about it? Tomorrow evening. Allez. Sure, let's do it. Ce sera toujours mieux que de regarder la télé ou lire un bouquin. Perfect. I'll bring all the gear, but feel free to bring some booze. Ah non, Did you have a nice Christmas, by the way? I've had better. My daughter couldn't make it. Sorry to hear that. Anyways, I won't hold you up any longer. I need to assemble this baby. See you tomorrow, Thomas. I'll come pick you up. Cool, en plus, c'est lui qui conduit. Demi-tour. Descends. Ne tourne pas. Mon camion il a pas tourné. C'était un petit peu dangereux quand même. Alors je suis partie par là. Je sais pas si c'était le meilleur chemin, mais bon. Moi aussi. C'est ça. Par contre on a tous les courriers au fin fond de la forêt quoi. Un camion. Oh oui, le bouton du tut-tut, sinon j'aurais fait tut-tut. C'est une tempête de neige là, dis donc. Faut que je tourne là. Ok. Je sais plus du tout qui vit là.
cold. Probably freezing cold. J'allais dire, il doit cailler là-dedans. Une petite lettre pour vous. La prochaine fois, cachez encore mieux votre boîte aux lettres. Hein. Another satisfied customer. Unless it's bills. Je vous dirai rien. On avance. Tac. Tac. Ouais. Donc maintenant on va livrer un colis à je sais pas qui. Et ce sera notre dernier point à livrer pour aujourd'hui. Ah, au motel. Nous allons voir le nouveau qui travaille là peut-être. Ah. Whoa, looks like you're having some car trouble. Yeah, just a second, my good man. Gabriel, can you figure out what's wrong with this blasted vehicle? Give me some good news here. I mean, I'm not really a car mechanic, Mr. Price. But I know the smoke isn't a good sign. No duh, Einstein. Say, hey, Mr. Mailman, what's your story? J'ai un colis à livrer, quoi. Just here to deliver a package, sir. Oh, is it for me? And by any chance, would there be a fully functional car in that package? Ah ah ah, il est très drôle, lui. No, sorry. It's for the motel. Well, then what do I care? What's taking Ilsa so damn long? Gabe, if you don't know what you're doing, then why on God's green earth are you fiddling around with that engine? Just thought I'd pop up in the hood, Mr. Price. What with the smoke and all? It needs to vent. Needs to vent, huh? Never have I felt more like a busted car engine. God! I'm dying in this podunk country-ass town. Bunch of freaking yokels. So, hey there. I see you've already had the privilege of the full Connor Price experience. Ne casse pas trois pattes à un Connor. Quite the experience it was. Well worth the price of admission. Okay. Yeah, Connor can be a bit much. Anyway, I'm Ilsa Richter, local TV segment producer turned car problem solver. And that sporting young man over there is Gabriel Serrano, local TV sound guy turned amateur mechanic. Emphasis on amateur. Hey, I never claimed to know anything about cars. Just because I used to be a studio tech, Mr. Price put me on engine duty. Anyway, nice to meet you, sir. Nice to meet you. I'm Thomas Weiss. Facture locale reconvertie en punching bag. Sinon, on connaît un mécano. And as the local mail carrier, I know just the guy to fix your car problem. If you mean young car service, I'm way ahead of you, Mr. Weiss. They're on their way right now. That's great, Ilsa. You're an even better car problem solver than you are a segment producer. Flattery will get you everywhere, Gabe. That must be Ben Young. You're in capable hands. He'll have you fixed up in no time. God, I hope so. We need to get to Melville, and we're already way behind schedule. Hey, Mr. Mailman. Come in here for a second, please. Excuse me. Duty apparently calls. Happy travels. Sounds like there's an emergency. Uh-huh. Hey, I'm new here. All of a sudden I have to check in 3 people at once who want their own rooms. Separate but close to one another, all equipped with TV VCRs. And, well, long story short, I need to reach Emily Weiss, stat. I'm guessing the local post guy would know where to reach her.
Son numéro est le 555, débrouille-toi. Bah, je connais son numéro par cœur, c'est un peu ma femme, quoi. By heart. It's 555-8039. Thank you. 555-8039. Come on, pick up already. I'll just leave the parcel here on the counter. Bye. They're already Il a intérêt à être gentil avec notre notre towing femme. there, Ben. Nous avons fini notre journée. Merci pour les GG. Je n'ai fait que mon travail, hein, vous savez. Maintenant, il faut faire tout le tour du lac. Enfin, la moitié de tout. On a déjà fait la première moitié, c'est ce qu'il faut se dire. Oh, rapproche-toi pas trop de la barrière. Ça me semble pas être une bonne idée. La petite ferme. Que là, on est du coup 26. Donc demain, pêche, ensuite dîner, soirée poker. Et on a un programme bien chargé. Hein. Je sais pas jusqu'à quel jour on va jouer. J'ai aucune foutue idée. Est-ce qu'on fait juste la semaine? Je sais pas du tout. Oh purée, ça pue l'accident. Non, ça va. Je vais lire. Ok. Attention, on tourne. C'est toujours pas dérapé, mais on tourne. Ok, tac. Et voilà. Retour au bercail. Hey, if it isn't Connor Price. Oh, that's him, huh? He's taller than he looks on TV. I was hoping you'd be spared the Connor Price experience. Suffice it to say, he was not friendly. Wow, sounds like a real jerk. Hello, Mr. Price. Still fuming, I see. Well, hey there. Good to see you, man. Yeah, I guess smoking is a slightly healthier way to blow off steam. Especially since we've had a bit of change of plans. Oh, hi, ma'am. I don't think we've met. Connor Price, KNW6. Welcome to the Oregon Trail Motel, sir. Better get to work, honey. I'll see you tonight. Okay, what's up with her? Christmas hangover? You'll have to forgive my wife. C'est un peu ta faute, hein. Tout à l'heure tu m'as rentré dedans, je lui ai tout balancé, forcément elle t'en veut, tu vois. Oh, I see. You told her about our little kerfuffle earlier. Listen, I'm man enough to admit that it wasn't my finest hour. Non, tu étais un petit con ouais, ce matin. I'm usually a lot more easygoing. In fact, the Willamette Week once called me one of the most likable faces in local broadcasting. That's quite all right. Water under the Bear Creek Bridge, as far as I'm concerned. Well, when my car isn't breaking down during a tight shooting schedule, I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. Waouh, ça c'est un jeu de mots drôle. Hein. Ils aiment bien les jeux de mots. So, has Ben Young managed to fix your van yet? No, that's the change of plans I was referring to. Turns out we need some parts that the garage doesn't have in stock, so Young's having them shipped over ASAP.
But in the meantime, we've decided to stay right here in lovely, picturesque, whatchamacallit, USA. It's Providence Oaks, P.O. for short. Yeah, well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. See, we're supposed to be shooting some remotes on local end-of-year festivities and such. A grand kickoff to our special series on small-town American life. And it doesn't really make much of a difference if we start here or in freaking Melville. Okay. Yeah, I guess that makes sense. A great little place, too. This town has warmth. I like warmth. And so do our viewers, I'm betting. So get ready for your town to be featured in part 1 of The Oregon Trail. Title pending. Might be a little too on the nose. That is the same name as this motel. So I guess it isn't particularly original. My wife works here as a receptionist, but she's not the one who named it. See, this is what I'm talking about. Real conversations with real Americans, right? But as fun as this is, I should be turning in. The three of us each got our own quaint little room. Mine's non-smoking, unfortunately. Still beats Gabriel's. His doesn't even have a TV. Can you believe it? Well, j'avoue, il nous raconte sa vie, là, t'es là, ouais, c'est cool. Banter. See you around, my main mailman. Bye. Je sais pas si c'est l'effet du tabac, mais c'est bizarre. Je peux m'enfuir? Merci. Tiens, lisons un livre. On va alterner. On va prendre les petites anecdotes sportives. Before being introduced to the United States as a toy C'est plus in que du tabac. 1929. It weighed 4 Je sais pounds pas trop and had ce a qui c'était, 20-foot mais cord. bon. Voilà. Australian rower Bobby Pierce won the 1928 Je laisse à Olympic chacun Games libre against cours à 8 son other competitors, interprétation, voyez. even though he stopped during the race to let ducks pass in front of him. Vendredi 27 au matin. Et ce soir, on va pêcher. What a gloriously fine Friday it is out there, y'all. Want to hear a PO positive? You too, right free. Ah, on retourne chez la bibliothécaire. Or pet peeves. Donc. Je vais dire, c'est moi ou t'as pas pris le colis, mais non, tu l'as pas pris. C'est bizarre, des fois ça le prend, des fois pas du tout. Mais pourquoi tu veux pas le prendre? Bon bah, c'est pas le bon ou... Si. Ah ça y est. Salut. Hi, Beth. Got a delivery for you. Where do you want it? Oh, dear Thomas. I almost didn't see you come in there. I was lost in thought, I suppose. Please just put it on the counter, if you will. Thank you. And thank you again for a lovely Christmas dinner. I had a marvelous time with you all. We loved having you over, Beth, as always. Emily and I had a great time. Si ça va arriver moins souvent maintenant vu que tu vas te barrer. Last forever, it seems. Well put, Thomas. I do like that. Bah oui. It was a bit unexpected, but I can understand why the grass is greener in the south for you right now. My reason for leaving is wonderful, for sure. I can only count myself fortunate. And I wouldn't miss a thing now that the little one is on the way. Oh, but I will miss you two. As Helen Keller once wrote, so long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good. J'avais dû lire un livre d'elle quand j'étais en 6e. Coucou, tira vu. We'll miss you too, Beth. So, haven't you ever thought of moving closer to Meredith over all these years? She is living quite a ways away, right?
Thought about it? Yes. Your news has put things into perspective, I suppose. But leaving here would sure be a big step. Ah ouais, ils sont vachement attachés, ses parents ici. Who knows? Maybe Meredith will even make it out here one day. And there's always the phone, of course. And don't forget the postal service. Binding the nation together. Well, I won't keep you any longer, Thomas. I need to sort through this new delivery you've just brought in. And believe you me, that's going to take me a while. Mais ça marche, puis moi j'ai un peu du travail aussi. Hein. I understand. It's best to take your time with things like that. Exactly. Whether one likes it or not. Until next time, my friend. Up and at 'em. See you, Beth. Salut. On va partir. Alors, ça va être quoi là, le meilleur combinaison de choses à faire? Partir par là, c'est pas déconnant. On va aller faire les 2 petites lettres. Oula! Eh, t'es bourré, hein? Ça y est, quoi. 8 h du mat et il a déjà attaqué la gnôle. Il est mal barré, mais je suis perdu. Là. Il est une petite enveloppe. There we go. Il marcherait plus vite, papy, j'y serais allé à pied. Mais... là, il marche pas vite. Hop. Une autre petite enveloppe. Il y a un petit bonhomme de neige. T'inquiète, on s'est pas trompé, c'est au bon endroit, tu peux y aller. Hop là. Et après, on a un petit colis, je crois, de l'autre côté. Ça va rentrer plus tôt car pas de taf. Ah bah dis donc, ça fait plaisir ça. Je m'étonne que t'es contente, t'y vu. Bah, profite bien de ce doux repos. Voilà. 105E, 4TH, machin, et purée. Des fois, il y a des adresses quand même. Oh! Bonjour, est-ce que vous êtes chez vous? Pas du tout. Pas du tout. Après. Bah là, on va aller tout au bout. On va redescendre toute la rue. Les personnes, on y va, on peut veiller le stop, let's go. Reproduisez pas ça chez vous, bien sûr. Là, ce sera à un moment donné sur la gauche. Passer là. Salut. Voilà. On fait un courrier. C'est celle-là, mais... ouais. Ok. Bon, maintenant, on va où? Maintenant, bah, on peut carrément partir sur la gauche. Ouais, on va partir sur la gauche et faire demi-tour pour ensuite aller sur la droite. Ça sert à rien de faire tout le tour du lac.
En plus, on n'a pas de temps à perdre, parce que je rappelle que ce soir, on a notre rencard à la pêche. Hein. Enfin, c'est rencard. Rencard avec notre pote, quoi, mais rencard, quoi. Je sais pas où est le chemin. Je pense que c'est par là, mais je suis pas sûre. Ah non, c'est pas par là. Enfin, quoi que. Je sais pas, en fait, où est-ce que tu es censé livrer, ça. Non, ça a pas l'air d'être là. Bon, c'est pas grave, on va aller plus... On va aller au... J'allais dire, là, c'est pas le motel, c'est le resto. Oui. Voilà, on n'y est pas encore allé ici. J'avais pas déjà fait ce jeu. Si, le jeu de base, si, mais là, on est sur le DLC. J'ai pas pris le colis. Mais si, je l'avais déjà fait. Entre guillemets. Il est déjà allé, mais il y a longtemps. Je sais plus quand c'était qu'on l'a fait. On est ici. Hop. Okay, let's get this to its destination. Donc là, on est dans le passé et on joue le père de Meredith. Il y a 2 ans. Okay, so we still need to check Spanner Dam for the mood shots. According to this, it offers damn fine views. So. Hey, Mr. Mailman. Come on over. Talk to us for a sec. Gabe, we don't have time for idle chit-chat. He can help us out, Ilsa. No one knows the town like a mailman. Right, Mr. Weiss? Well, I don't know. I might know the town too well. Too well? What do you mean? Oh, no, I get it. Hard to see the town you've lived in for so long through the eyes of a tourist. Or the TV audience. Right, Mr. Weiss? Yep. When it comes to PO, I guess I'm... T'as un peu des grands fans, j'avoue, là. Je pense pas que ça les rende très objectifs. Seasonally appropriate metaphor. I approve. Anyway, we're scouting out this beautiful town of yours for our report on small town America. It's great, but we could use the inside track. So, any secret spots we're bound to miss, but shouldn't? Well... Damn. Jack Reynolds' farm. Not just for the place, but for the man. He might be the most interesting character in all of Providence Oaks. Excuse me, Mr. Thomas Theodore Weiss? What am I, chopped liver? Mais ils y sont chez Maureen Hennessy, of course. Hey, Maureen. Now, here's your coffee, folks. Sorry for the delay. Faucet's been acting up again, which should have been fixed yesterday. Oh, you want me to check on it, Miss Hennessy? Oh, now look at you. My knight in woolen armor. Would you, dear? I can take a look. Well, isn't that nice of you? Back in the kitchen, honey. Ashley, someone who does know what he's doing is coming in. Show him where the busted faucet is. And stay out of his way. Ashley's a sweetheart, but j'avais pas souvenir qu'elle était comme ça, elle. That boy is all thumbs. Alors, je me rappelle plus trop de toute son histoire, this is what mais... the segment should be. Interacting with the townsfolk, helping out. I love it. Oui, il est gentil. Such a nice fellow. Yeah, you're in good hands, Maureen. Gabriel may look and act like a naive little pup, but he can fix anything. Well, except for our van. But other than that... Oh, is that a fact? Well, in that case... C'est ce que j'allais dire. Fallait pas lui dire ça parce qu'à mon avis, elle va le mettre sur toute la cuisine. Mais bon. Tenu quand même. Maureen, there's a lady present. Faut éviter d'exploiter les gens. Let me just go check him out. Check on him, I mean. Aïe, aïe, aïe. So, anyway... Oh, wait. You had the Connor Price experience the other day. Have you recovered yet? I actually encountered him outside the motel yesterday evening. Still fuming, albeit literally, with a cigarette. Really? Oh, did he greet you with, "Good to see you, man"? Yes. How did you know?
That's his go-to when he's forgotten your name. It's good to see you, man, for guys, and hey, lady, for gals. Really? Wouldn't worry about it, though. He called me Lisa for the better part of a year. Connor's a lot. But I guess after this week, I can update my resume with not just segment producer and car problem solver, but also Connor Price Wrangler. Gabriel seems very nice, though. That should make things easier. Oh, yeah. He's a big old puppy dog. He's as uncomplicated as Connor is complicated, so that's a welcome antidote. Well, now, sounds like someone is getting warm under the collar. Je l'ai dit qu'il y avait un truc entre les deux. You and me, honey, I have a hunch that feeling is more than mutual. Maureen, you shouldn't startle people like that. All I know is, I just spent 5 minutes with our knight in the kitchen, and during that time, he mentioned Ilsa about 12 times. Really? Ah ouais. Well, Thoughts it's all better now, Mo. And we should be hitting the road right about now. Right. Thanks, Maureen. Nice talking to you, Thomas. Bye now, folks. Be sure to check in again soon, you hear? Huh, these TV folks sure know how to liven things up, don't they? Bah, ces deux-là, ils sont gentils. C'est le présentateur qui est un peu moins gentil. They're the talk of the town, all right. Oh, that reminds me. You know about my little New Year's Eve shindig, right? I'm counting on you and Emily. We'll party like On va it's s'éclater comme si on était en 86. Bah, ça tombe bien, c'est l'année où on va aller. Ouais. On va en parler avec Emily, hein. On verra si on vient ou pas. Let's get back to it. See you, Mo. Bye now. Ok, bon. Ça nous a pris 10 000 ans. Mais c'est fait. Tac. Maintenant, faut que je trouve un moyen de livrer le, je sais pas, l'espèce de colis au centre là, mais je sais pas ce que c'est. Normalement, c'est des cailloux là. Enfin, y a rien ici. C'est vrai, mais comment vous voulez qu'on vous livre? Vas-y, moi je suis une dingue. Attends, non, là t'exagères un peu, Michel. Parce que là, on n'y a pas accès non plus. J'aimerais hein, trouver une solution, mais... Ah, je la vois, la maison, là. Attends, sinon... Là. Je vais dire, au pire, j'y vais à pied. Ah, mais c'est Franck qui habite là. Là, voilà la tête. Alors, hop. Part and parcel. Ah. Dis donc. Fallait suivre. Tiens. Ah, look who's here. Hey, Thomas. Yeah, I needed to take care of some stuff. Hardly any customers at the post office anyway. Il fait péter, lui. Yeah, I'm sure they'll just drop by again a little later. Or they could just get their stamps at the bookstore. Problem solved. If you say so, Frank. It's none of my business. Mais Franck, je crois que dans le jeu de base, il avait mal tourné de mémoire. Right on time. It's all coming together. Hey, Thomas. Si j'ai bon souvenir. Right? Of course, Frank. Great. It's not a big deal in any case. A buddy of mine was able to get his hands on some premium quality fireworks. I'm selling them with a nice profit. And anything I can't sell, well,
Let's just say you want to be outside Moe's Diner when the clock strikes 12 on Ouais, des New paris Year's illégaux, Eve. c'est ce que j'ai en tête Frank, aussi. that sounds illegal and dangerous. J'allais dire, des paris sportifs, c'est déjà bien. Hein. Que maintenant, là, il fait du deal de feu d'artifice en plus. Mais bon, ça va peut-être te foutre dans le caca. Hein. Tu sais, moi, je te dis ça, je viens du futur. But do you have any experience with setting off fireworks? Who needs experience? Just Ah, il a jamais fait de feu d'artifice et il veut en faire un. Faites jamais ça. C'est super dangereux. All right, Frank. See you at the office. Bah, salut. Hein. Je vais faire comme si j'étais pas au courant. Comme ça, j'aurai pas de problème. Hop, voilà. Tac, on se casse. De toute façon, j'avais dit, il fallait que je fasse demi-tour. Si on va pas, on va vers chez la mamie là, la mamie au chat justement, mais je sais pas si on va chez elle. Ça pas étonnant en vérité. Et je crois que c'est la maison bleue elle. Non, ah quoi que non, peut-être pas. Peut-être pas. Par contre je crois que je lis pas bon endroit là. J'en vois pas du tout. Pourquoi je me suis arrêtée là, mais c'est pas là. Écoutez, maintenant que je suis partie avec ma boîte, on va y aller, hein, mais... Je sais pas. Ça nous fait un peu prendre l'air. C'est bien aussi de prendre l'air. Il y a un peu de soleil et tout, c'est cool. De toute façon, ils seront même pas là, les gens. On le sait. Voilà. And yet another satisfied customer. Non, on va reprendre le camion parce que... Il fait ce qu'il peut, papy, mais bon, il marche pas très vite quand même. Et il veut pas se taper un petit sprint. Ce que je peux comprendre aussi. Sa femme a dit qu'il avait de l'arthrose et tout, tu vois. C'est peut-être pas le meilleur mec. Hop. On fait qu'une petite enveloppe et on a fini notre tournée. And that's the last one. Whew. Retour à la poste. Bon, ça va là, on n'est pas loin. On a eu un cercle de livraison plutôt sympathique aujourd'hui. Mis à part la maison de Franck totalement paumée au milieu de la pampa là. Mais sinon, c'était ok. Hop. Une de journée. I'll get it. Hello?
Very good evening. Am I talking to Mrs. Emily Weiss? Yes, sir, that would be me. Ah, fantastic. It's a pleasure to talk to you. My name is Christian Carmichael, and I represent Fly into Florida. Oh, hi there. I have great news for you, Mrs. Weiss. It's been a while, but do you perhaps remember entering into our Fly into Florida sweepstakes? Now that you mention it, I think so. Yeah. Was that the one on the back of the juice carton? That's the one. And I am more than happy to tell you that you are the winner of the grand prize. The grand prize? Wow, fantastic. I'm afraid I've forgotten what it was. C'est participer à un giveaway, mais il sait plus ce que c'est le giveaway. No problem, Mrs. Weiss. Donc on a remporté, attention, un séjour de 2 semaines en Floride pour 2 personnes. Florida? Really? I won? I have never won anything in my life. Hold on, I need to tell my husband. Honey, we won. I'm talking to a gentleman from Fly into Florida. And he says we've won a 2-week holiday for 2. Get out of here. On va pas être des rabbins à joie. Je vais venir avec toi. Mais je crois qu'ils vont y aller ensemble. Mais s'il y a une place, je te dis. Moi, je suis pas invitée, hein, tu sais, ils vont y aller qu'à 2. Moi, je ne suis qu'un pion dans cet échiquier. Sinon, oui, on aurait pu. Wow. I can't believe this is happening. Well, it most definitely is, Mrs. Weiss. And we'll be making sure you both have the time of your life. There's one thing I must stress. The dates can't be altered. So if you have plans for the first 2 weeks of September, this would be a great moment to change them. And I hope this answers all of your questions for now. Congratulations on winning. Je crois que c'est pas pour ça que Meredith, elle revient en fait dans Lake. C'est pas pour ça qu'elle reprend le boulot de son père, c'est justement pour permettre à ses parents de partir en vacances. Si, c'est ça. Ça me revient là. Que la durée de 2 semaines correspond au jeu de base. I will hold you to that. Have fun on the ice, hun. And when you start to freeze out there, just think of sunny Florida. C'est l'heure de notre soirée. Ooh, boy. Drilling a hole, getting that fire pit going. Ice fishing's a lot of work. And it's cold, but we're fishing all right. Voilà, on attrape un poisson et on rentre quoi. Faut aller se coucher tôt et boire une petite tisane. Hein. Ah, ça peut prendre plusieurs heures. Hein. Man, it's nice out here. Ouais, c'est pas mal. Ça ferait pas cuire les poissons de faire de la musique? Wouldn't that scare the fish away? Especially if you start singing. Thank you, Thomas. Your honest feedback is much appreciated. Hey, what was Emily going on about when I picked you up? You guys are going to Florida? Yeah. Apparently, we won a 2-week trip. On a gagné les vacances. Not that Florida's my cup of tea, if I'm honest. You'd rather stay in good old P.O., huh? Yep. I'm perfectly happy with what I've got right here. And you're probably perfectly right, Robert. Yeah, I'm not always perfectly sure about that. Could be that I'm a little stuck in my ways. But at least I'm not desperate. Si tu restes au même endroit, forcément, tu fermes les portes de l'autre monde, mais... I don't know, Robert. Haven't you been by yourself long enough now? Wouldn't it be ideal if Mrs. Wright dropped by my house one day? Si jamais, hein, ça peut. And also quite improbable. But you never know. Let's drink to that.
Would be a shame if Emily filled that flask of yours for nothing. Tout doux, c'est toi qui conduis, hein. Take it easy, designated driver. One sip won't hurt, sir. Cheers. Okay. Now let's catch a fish and get the hell out of here. A few moments later, on n'a toujours pas le poison. Hey Thomas, do you have a minute? Alors voilà lui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sure, Frank. What's up? Listen, I just got a heads up from one of my buddies at HQ. He said Walter Morgan left for PO with tires screeching. I need to lay low for a while. If you see him, you haven't seen me, okay? Ah. Frank, I'm not sure Il about demande qu'on le this. protège, quoi. Holy crap! Morgan's on the premises. I'm not here. Good morning, Mr. Weiss. Good morning, Mr. Morgan. I'm looking for Frank. Could you tell me where he is, please? Seulement mutualiser le comptoir. Bon, on va faire genre qu'on l'a pas vu. Frank Coleman? Haven't seen him here. And where is he, if he's not here? Peut-être chez lui. He's probably out delivering. Could be anywhere. I guess I'll have to be patient then. We received a report that a man with a mustache dressed in a light blue shirt was offering illegal fireworks to people in the postal office parking lot. Ah, la distribution des feux d'artifice, il l'a fait sur le bureau de poste. Mais il est couillon aussi, lui. Hein. Please tell him I'm looking for him. Have a good day. Il en loupe pas une. Is he gone? Yes, Frank. Holy crap, that was a close call. Thanks so much, Thomas. I guess Frank Coleman's going into hiding for a while. Pourquoi tu dis pas la vérité? Frank, don't you think it's better to just come clean? Don't worry about it. It'll blow over like always. See you Sunday evening. I guess we'll have to play poker with the curtains closed. D'accord. Bah écoute. Aïe aïe aïe. Il y a des gens comme ça, c'est une cause perdue. Faut savoir leur connaître et fuir. Voilà. Bah lui, c'est une cause perdue. Alors, bah c'est celui-là. Oh, on a 3 colis. Elle, on rentre vite et on se casse. Ah, there you are. Could you bring this box over to the diner? Ah. And if they ask, there's no discount. Mais je dois vous facturer quand même. I could, but I'd have to charge you for it. Oh well, then don't. I couldn't care less about that party. And it's not my problem either. They can come and get it if they want it. Ah. Bah du coup, on le livre pas. Vu que je veux la facturer, il m'a dit bah t'as qu'à pas le livrer. Donc en gros, là, grosso modo, par ma réaction, je viens de casser sa fête du Nouvel An. Au pire, c'est pas grave. On est le 28. C'est pas encore. Et quand là, ils voudront faire les cotillons et tout et qu'il n'y aura pas de cotillons, bah moi j'irai me cacher dans les toilettes. Voilà. Je savais pas, moi. C'est bon, l'autre, je l'aime pas. Moi, je voulais la faire payer. Mais bon, bah... Elle m'a eu. Tac. Et... Le micro.
Je sais pas trop où est-ce qu'on a du courrier après, je vais regarder. Parce que... J'avais vu ça pour le début, mais après, je sais pas. Ah, c'est pas là, donc c'est que c'est de l'autre côté. Il y avait une chance sur deux de toute façon. Another satisfied customer. Unless it's bills. Ok. Donc, ça c'est fait. Après. Ah bah, il nous reste à aller en face, en gros. Donc j'imagine là que le jeu doit aller jusqu'au 31. Du coup. Ça aurait un certain sens logique. Ah, c'est pas là. Je vais me faire avoir à chaque fois, c'est ça? Par contre, je sais pas où c'est le colis, du coup. Que là... On n'a pas d'arrière-chemin, si? Ah, ou alors c'est une des maisons, mais... Ok. On doit livrer au 205. Qui est la 205? Bah, c'est là. Nobody's home. Il est toujours garé en double fil, lui. Maintenant, je vais où? Et ben, on va ressortir de là. Et on ira sur la droite. Et tu tues toi-même, hein. Là, on a une lettre. Ça va être là. Ça va, j'étais pas trop loin. There we go. Ouais, c'est ce que je pensais. J'allais dire, la livraison, je pense que c'est au niveau du garage. Ça va peut-être être les pièces détachées d'ailleurs qu'ils attendaient, je sais pas. Je suis en train clairement de spéculer. Mais quel facteur ne spécule pas? En vrai. Je suis sûre que des fois ils essaient de savoir ce qu'il y a dans les colis et tout. Ça invente une histoire, tout ça. Yet another heavy package for you, Ben. Let me take that off your hands, Thomas. You know I feel guilty enough as it is. Having you lug around those car parts week in and week out. C'est son travail, hein. That's the job, Ben. Neither snow nor rain nor heavy packages Stay these couriers from the swift completion of their appointed rounds. I'm serious, though. If you don't mind me saying, you're getting up there. Ever think of hanging up the old coat and bag? Not until recently, but recently? Yeah. Good for you. Think about it some more would be my advice. Son of a gun. Is the engine part Ouais, mais faut trouver qui prend derrière. Bah oui. Donc ça se fait pas comme ça. I'd better leave you to it then. Yep. With any luck, that thing will be up and running before the end of the day. Godspeed, my friend. And the same to you, old-timer.
Oh, le timer. Ok. Je sais pas comment je suis censée le prendre. C'est limite comme s'il me disait salut, vieux machin. C'est un peu cette sonorité. Alors, je sais que c'était pas méchant, mais. Voilà. C'est parti. Retour au bercail. Donc ce soir, c'est la soirée... Non, dîner avec Émilie. On a un rencard avec notre femme. Ellie. C'est plutôt mignon. La soirée poker, c'est après. C'est demain. Et là. Hop. Tac, tac. Je m'en vais. Faut qu'on va pas se faire choper avec le machin Morgan là. Ah, bonjour, Beth, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me chopes à la fin de ma tournée? I saw you arrive just now, so I decided to venture across the road with a minor request. Vas-y. Sure thing. What can I do you for? It's just one small thing, I promise, and, well, I suppose you can see what it is. A first gift to the little one, you see, since Christmas in Georgia fell through. It just needs an address, and I'm not sure where to put it. Could I leave this with you so you could make sure it gets where it needs to go? I have the information right here on an old envelope. It's the return address in the top corner. Of course, Beth. I can understand that labeling a package like this can seem daunting. Bears will do that to you. You're a real gentleman, Thomas. Thank you. I have a stack of returned holiday gifts that need sorting before I close. J'allais dire, il a dû en avoir d'autres, des colis comme ça, notre cher monsieur. Thank you, Thomas. Truly. I'll get the postage to you later, I promise. Oh, and please tell Emily I have a great idea for this Sunday's girls' night. It's a surprise. Bye now. Sure. Enjoy the rest of your day. Téléphone. Hello? Hi, Meredith. It's us. Your dad is standing right next to me. Hiya. Hi. Shouldn't you two be at Moe's right now? Yeah, we're about to jump in the car, but we wanted to share some exciting news with you. Ah, il va annoncer les vacances. How was your Christmas? Well, I worked. And Tess and I made a Christmas meal you probably won't ever find in a cookbook. But we had a lovely evening. Thanks, Mom. Can I get the exciting news now, please? Okay, so your dad and I will fly into Florida this September. I won a sweepstakes. Get out of here. Wow, that's so awesome, Mom. Attends, t'extasie pas trop vite. Weather, huh? Oh, sure does. Dad, are you excited as well? Ah oui. I sure am. Aren't you worried about flying there? Last time you came to visit, it took a few hours for that green tinge to leave your face. Oh, Meredith, don't make it worse than it was. Fine, fine. Maybe he just boozed too much on the plane. Have you checked if the flight includes free cocktails? Best bring your flask, Dad, just in case. Hey, don't give your old man such a hard time. It's bad enough he had to miss his daughter at Christmas. Oh, well. I may not have been there, but at least my boss called to interrupt your dinner. Sorry about that, by the way. Rest assured he was appropriately ashamed. We all make mistakes, Meredith. Some of us just more than others. I can't disagree there. Oh, hey, you two shouldn't keep Maureen waiting. You're right about that. Your dad will go and get the car warmed up, right, honey?
That's my cue. Bye, Em. Take care. Bye. Have fun tonight. Et on va leur la vivre leur dîner ou rien à voir? Ah si, on y va. Thanks for getting the car all toasty for us, honey. You're very welcome, dear. It's my pleasure. We've been doing this for decades now. I've never stopped looking forward to spending my Saturday evening here with you. Ah, ils font ça tous les samedis soirs, genre? Ah, c'est mignon. Oh, j'ai de la chance de t'avoir, c'est mignon. Et Rosen Goben. T'arrives charmant, trop mignon. Or should I just write down pancakes for lovely Emily? Des pancakes pour dîner. Tu me diras tant qu'elle veut. Hein. Moi, je voudrais un hamburger avec des frites. On va faire genre qu'on est des routiniers et qu'on va prendre la côte de bœuf comme elle l'a dit. Bonne fin de journée, Terminator. Merci d'être passé. Des bisous à toi. And get the steaks out. This will never get old. But Beth making surprise plans and this Florida trip landing in our lap got me thinking a little bit. If we're getting close to being able to do whatever we feel like doing, does that mean we should stay in PO forever? On déménage ou pas? Trop de pression. Faudrait être rapproché de Maëlys et aller en ville. No. I need space and fresh air and warmth. That's the nice thing about Florida. And it's Je voudrais aller en Floride aussi. Stop acting up in weather like this. Bah, on peut déjà aller faire les vacances en Floride et voir si ça nous plaît. Et si ça nous plaît, peut-être qu'on y vivra. Maybe. It's possible. Merci pour le raid, Clément. Bienvenue. Merci beaucoup. Mince, elle me parlait, j'ai pas écouté. Dans la merde. À quand remontent ces dernières vacances? On esquive. Voilà. J'espère que ton stream s'est bien passé. Okay, folks, while Ashley's busy in the kitchen, it's time to fill Moe in on a few details. Question PC Dreamlight, j'avais acheté l'édition Gold, l'extension devrait être gratuite normalement. Oh. Je m'en rappelle plus du tout, c'est une gobaine des éditions Disney. Des packs, je sais plus, je saurais pas te dire, je me rappelle. I'm sure you've also heard it's Florida in September. Florida in September. Oh, imagine that. Moi, j'ai pas souvenir qu'il y avait des packs avec le DLC, mais je me trompe peut-être. Je sais plus ce qui se passe un peu ou quoi. J'avoue. Je suis sûre qu'elle en sait plus que nous, vu son tempérament. Not by choice, mind you. I can't help the people want to get things off their chest every now and then. And I'm sure you don't mind carrying the heavy burden one bit. Don't mind it at all. J'avoue, c'est sûr qu'elle kiffe ça. And I don't want to worry you, but I heard that a certain Walter Morgan will probably not be very lenient with holiday requests from the postal office employees. Les gens, ils vont nous empêcher de partir en Floride. If Walter Morgan gets in the way of that, I'll get in his way. I don't think I'm supposed to actually run a bar, but sure, all right. Oh, that means dinner's almost ready. Be right back, folks. See, things like this, they bother me sometimes. Maureen's a sweetheart, but it's almost impossible to have a private life here. That sure is true. J'aimerais ne plus de facteur de service. En vrai, il a l'air d'aimer ça, lui. I guess you're right about that. Maybe it's the stress of those 60-hour work weeks talking. Oh, Maureen's heading this way again. Let's just enjoy our lovely dinner together, shall we? We shall. Oh, oui, je demeurais peut-être que tu es sublime ce soir. C'est mignon. Look alive, folks. 2 plates of the good stuff. Voilà, parler de choses positives, parce que bon.
sommes le dimanche 29 au matin. Ah, du coup, on bosse pas, c'est dimanche. Je viens de capter. Qui a fait? Oh, Thomas, my dear, sweet husband. C'est unique, pas l'autographe. No autographs. Oh, the sweetest man alive. Always prepared to help out anyone who asks for a favor, even on his Sunday off. Okay, what needs doing? The motel called, and, well, the TV crew would very much like to rent some movies from the Flick Shack today. But I couldn't just let poor little Angie ferry them over in this weather, so... Donc, du coup, c'est moi qui vais y aller, c'est ça? So you promised them I'd do it? Bingo! Would you, dear? Pretty please. Allez. Of course, Em. You've been so busy lately. It'll be my pleasure. Oh, thank you so much, darling. Tell you what, I'll make some extra tasty snacks for your poker night tonight. How's that? It's a deal. Thomas Weiss says I live and breathe. What in tarnation are you doing out and about in the mail truck on a Sunday? Ah, si. The goose needed to stretch Si pour its ma madame, legs. forcément. Du coup, je Or viens. wings. The goose is the mail truck, by the way. Lori Young named it that. No, but seriously, you've come to pick up some movies for the KNW6 crew, right? You're uncannily good at guessing. Your wife called ahead. Yeah, the old ball and chain has me running errands on my day off. But first things first. So, what's the hot gossip on these out-of-towners? Well, Connor Price is the star of the show, of course. Self-absorbed to a fault. That's the price guarantee. Really? He seems nice enough on TV. Never meet your heroes, I guess. Or talk to people who have. What about the rest? Ah, faut qu'on balance sur tout le There's monde. Gabriel Serrano, he's the sound guy. Ouais, il est gentil. Nice guy, full of vim and vigor. Sounds delightful. So anyway, let's get down to brass tacks. According to Emily, our intrepid reporters have 2 rooms equipped with VCRs between them. One for Connor Price, KNW6, and one for Ilsa Richter. Great. I know what we should get for Connor. Une cassette qui explique comment se faire des amis. Je sais pas, un truc connecté. He's mad as hell. Moi, je connais pas les films, tu me poses ces questions. Great idea. But Connor's already made his pick. Octopussy. It says it's James Bond's all-time high. I guess they forgot about that time he went to the moon. Fine by me. And what did Ilsa choose? That's where we come in. See, she wants us to pick the movie she'll be watching with her colleague, Gabriel. Thomas, she wants us to pick the movie she'll be watching with Gabriel. On va jouer les entremetteurs, c'est ça? We can play matchmaker by picking something romantic. Got it. Exactly. Guide Cupid's arrows, so to speak. After all, tis the season. For a little post-Christmas magic? Maybe. Pas sûr qu'ils aient vraiment besoin de nous. Customers, so you know what I have available. So, which film will it be? T'as qu'à mettre Love Story. Let's go with Love Story. Or is that too on the nose? It's perfect, and we won't risk being too subtle. It has love right there in the title. Great. Love Story it Mais is. 2 pieds dans le plat, quoi. The dynamic duo of stupid Cupid strikes again. Although I suppose this is our first strike. Anyway, here's hoping that this is the start of a beautiful love story. I have a good feeling about this. Anyway, I'd best be on my way, getting these to the motel.
Yeah, thanks for doing this, Thomas. My car, much like myself, is not built for snow. Say hi to Emily. Will do. Bye, Angie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais devoir conduire jusque là-bas, du coup. Ok. Alors, c'est quoi la meilleure route? Tout droit. Dans tous les cas, c'est loin. J'aurais pu l'écraser, mais je décidais d'être quelqu'un de bien. Mais j'aurais pu. Bon, allons-y. Direction le motel pour donner des films que je sais pas ce que c'est aux gens de la téloche. T'es pas sur le Bah, je sais pas trop ce que ça avait fait si je l'avais écrasé. Je sais plus si je l'avais fait dans le jeu de base d'essayer d'écraser des gens. Au TSE, on peut pas trop écraser de gens en vrai. Faire des conneries avec l'IA, ça oui. Mais des piétons, il y en a pas vraiment, quoi. Donc là, c'est la dernière journée de notre première semaine sur le jeu, du coup. Encore une fois, je sais pas combien on a de jours sur le DLC. Mais vu qu'on est dimanche et que si je dis pas de conneries, on a commencé un lundi. On va stopper net comme un poteau, je pense. C'est possible. Ou alors le piéton, tu sais, il se serait éclaté par terre, mais il se serait relevé. Genre en mode normal, tu sais. Je l'aurais à peine bousculé. Il faut juste que j'aille au comptoir. Et j'aurais pris des dégâts. Special delivery. Bah, j'ai les... I need the room numbers for Price and Richter. Just drop them off at number 6. That's Richter. She'll take care of it. Thank you. De rien. You're welcome. Okay. Je lui ai pas donné parce qu'il serait capable de l'utiliser pour lui-même. Ce serait un peu abusé. Movie delivery for car problem solver Ilsa Richter. Yes? Oh, excuse me, Mr. Price. I thought this was Ilsa's room. No, that's room 9, but think nothing of it, my guy. Ooh, you got me my Bond movie. Yes, sir. Apparently it's James Bond's all-time high. Love it. You know, Moore's an even better 007 than Connery. He just oozes that classy British wit. Thank you so much. De rien. Pow. Quelle interprétation. Heureusement que j'ai pas dit la dompteuse de Connor Price. J'ai failli en plus. A movie delivery for Ilsa Richter. Yay. Good to see you, Thomas. So, what movie did you and Angie pick for me and Gabe? Here you go. Love story. Haven't seen this one. What's it about? Tennis? Je vous laisse la surprise. Good one.
Ça s'appelle Love Story quand même. Puis elle te dit, je sais pas de quoi ça parle. Haha, I'm sure it is. Looking Non, forward c'est dans to le it. titre, mais Let c'est me pas guess, grave. this was Angie's pick. C'est un travail d'équipe. Let's just say it was a group effort. Okay. Travail de cuisine, ouais. Elle va apprendre à faire un pot-au-feu dedans. Oh, Et elle le fera pour la speaking soirée du of, 31. On your way out, could you give a quick knock on Gabe's door, just so he'll know it's movie time? It's room number 2. Will do. Great. See ya. Et là, t'oublies de taper à la porte de la chambre 2 pour le prévenir du coup que c'est le début du film. Et donc tu détruis en fait leur histoire d'amour, tu sais. Beaucoup de pression, je trouve, pour un simple facteur qui est sur son jour de congé. Imaginez quand même. Gabriel Serrano, the lady in room number 9 humbly requests your presence for an evening of home cinema. Thanks, Thomas. I'll be right over. My work here is done. Okay, Ben. Question for you. Swipe, okay. You have that ace or not? You don't have to say yes or no. Just say anything. All I need to hear is one word from you to know if you're bluffing. Nothing? Not even a twitch or a blink? All right, I'll do the talking. I'm all in. Call. And he just instantly calls me. Great. I don't even need to see your hand. Well played, sir. Thanks, Jack. You got unlucky there. I don't know. I just don't have the patience for poker. You know, reading a poker book ain't gonna change that. Hey, Thomas? Why are the curtains closed, by the way? Last time I checked, home games are legal. C'est plus chaleureux comme ça? I don't know. Just feels more cozy, I guess. Thomas, we don't need to keep this a secret. Walter Morgan's on my tail. Someone snitched on me, and now I need to lay low until I have a good enough alibi. Morgan again? What'd you do, Frank? I hope you didn't put ladies' underwear in his briefcase again. And please tell me you stopped putting dead rats in his exhaust. The classics. No, I didn't prank him at all this time. He's just out to get me. All I did was sell fireworks to someone. He said something about that being my third strike. I might actually lose my job, fellas. Don't you think he's bluffing, Frank? I'm afraid not, Thomas. I'm not gonna call his bluff in any case. I just need a plan. I'm guessing they don't have any photographic evidence. Pictures of you selling these fireworks? Just that there's a guy fitting my description. What are you getting at? I might have a little plan. But let's first play a few more hands. I'm down almost $30. One sec, Jack. Frank, I'm curious. We know Walter Morgan has a few reasons to dislike you, but why do you dislike him? I could tell you why, but it's not a pretty tale. And it better not leave this room, kitchen. Sure, Frank. My lips are sealed, for once. You know I'm no snitch, Frank. Thanks, boys. All right, so this one time back in the summer of '69, it was before I started working at PO. There were a couple of pesky stray dogs wandering around HQ. I say pesky, but they never really hurt anyone. Just got a little excited if you walked past them eating a sandwich or whatever. Can't blame them, huh? C'est des animaux errants qui avaient faim, quoi. Even though I fed them every now and then. Morgan found out, of course, and after one complaint too many, he took matters into his own hands. Or should I say, feet. He lured a couple of them behind his car, and before I knew il les a écrasés? it was too late. I heard a loud and gut-wrenching howl. I saw two dogs run away, and Smokey, my favorite one, limped after them. It's the last time I ever saw those sweet dogs. Then Walter Morgan looked me straight in the eye with a smug grin on his face, and he said, "This is how you do a proper job, Frank."
I can still see that grin when I close my Quelle tête de eyes. con. Okay, that does it. Walter Morgan is now on my eternal shit list. And Bah I'll oui, c'est make pas sure quelqu'un the de rest bien. of PO knows about it. Walter fricking Morgan. Your pranks were way too soft, Frank. Mais il n'empêche que Frank, You need to take it il to joue the avec le next feu level. quand même. Ça, c'est pas une... What a despicable C'est un human autre being. sujet, tu vois. Can't believe he did that. Mais il n'empêche que Walter Morgan, pas I gentil. was joking, of course. I don't really have a good reason for disliking Walter Morgan. Ah non, en fait, il a menti. That boring old pencil pusher just rubs me the wrong C'est juste way. qu'il aime pas sa gueule, en fait. Il nous a pris par les sentiments, là. Okay, folks, ante up. Here we go again. Ouais, c'est ça. Retournez jouer à votre poker. Bande de grosses touilles. Nous sommes le lundi 30 au matin. Psst, Thomas, over here. Hey, Frank. Qu'est-ce qu'il fout derrière une poubelle? What are you doing there? I'm trying to stay out of sight. Looks like Morgan will be at the post office all day. Listen up. Jack and I cooked up a little plan. I'm sure Morgan will be gone soon. But I gotta get out of here now. You haven't seen me. Ok. Alors, le programme. Bah, on n'a plus que le réveillon. Demain. Top of the Monday morning, PO. We're starting this week with a warning from Lucinda. PO positive or pet peeve? Non, c'est là. Hi, Jack. KNW6 TV crews filming in PO yesterday with Connor Bryce. As a big fan, I just had to ask him for an autograph. Ah, c'est là. He asked me for my name, but he kept calling Merci me Fox pour les Linda. paillettes. Bonne toutou balade. Oh. McGill's got such a great price on this house when the Sugarmans moved away. Youp. Je suis pas sûre que j'ai démarré dans le bon côté, mais écoutez, je fais comme ça. J'ai fait selon ce que j'avais visible sur la minimap. Parce que là, il me reste quoi? Au pire, on peut aller faire les livraisons un peu plus loin. Et revenir sur le centre après, hein, c'est possible. Tac. Bon, on n'a pas appris tant de trucs que ça par le DLC, hein. Je pense que je maintiens en fait ce que j'ai dit... Ah, il y a la télé. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que si on a aimé Like, bon, il n'y a pas de raison de ne pas aimer le DLC, parce que c'est vraiment les mêmes mécaniques, dans une ambiance toujours cosy, etc. Mais à contrario, bah, c'est pas non plus un gameplay virevoltant. C'est-à-dire que, ben, d'un point de vue histoire, on est à peu près dans le même... T'as quelques clins d'œil, quoi, à la suite. Mais c'est tout. When Chekhov saw the long winter, he saw a winter bleak and dark and bereft of hope. Yet we know that winter is just another step in the cycle of life. In the summer months, this lake is bustling with activity. As the local fishermen cast their rods, the tourists plunk down hard-earned cash to rent a boat and spend a delightful sun-soaked day on the water. Not so during this particularly harsh winter, however. Now the watery heart of Providence Oaks finds itself completely frozen over. No, that won't do as an analogy, because now we're sort of implying the residents have grown cold-hearted during the winter. Doesn't work, doesn't scan. Yeah, and what was with that Chekhov stuff? I don't get it. Chekhov? Like from Star Trek? All right. Let's try something else. Hey, wait a minute, Mr. Postman. How's it going?
C'était bien le film? Hi, Mr. Price. Did you enjoy the movie last night? Hey, listen, how about I ask you a couple of questions on camera? Just simple stuff about the town. Okay. Sure, I'd be happy to. Great. Just move over here. Are we both in the shot? Yeah, that's fine. This'll be great. The lake as a backdrop. Perfect. Let's go. All right. This is... His name is Thomas Weiss. I knew that. Thomas and I go way back. As the local mailman for truly countless years, Thomas Weiss knows Providence Oaks like he knows the back of his own hand. So, Mr. Weiss, how would you characterize this small, cold town and its warm inhabitants? That's easy, Connor. In the eons I've been the local mailman, I've learned one thing. This gorgeous little lake town of ours cannot be summed up in a single soundbite. But one thing's for Je suis certain. en train d'improviser là. When the low winter sun hits that shimmering water just right, you realize this is the most beautiful place imaginable. And wherever you are, or whatever you face, here, a goodbye never has to be a farewell. And cut. Ah, that's so sweet, Thomas Weiss. Completely unusable, but sweet. I know I've got goosebumps. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Kind of. Now, let's scout out the establishing shots at the far end of the pier. Let's go, C'est pas moi Connor. de faire votre boulot. Hein. Captain. Gabe, you can take 5. My advice would be to take those 5 in the van to reduce the risk of any further ass freezing off incidents. Noted. Thanks, Ilsa. Bon, moi, je vais livrer mes trucs. Fancy handwriting on this one. En tout cas, ça avait l'air de se bien se passer toujours entre Issa et Gabe. Le film n'a pas eu l'air de créer un malaise. Je crois qu'il devait être dans la fourgonnette, lui. Pourquoi il est dehors? Mr. Weiss. Thomas, sir. Hi, Gabriel. What's up? Just that, well, we'll be ringing in the new year right here in Providence Oaks. So, my mom is shipping over my tuxedo. Can you make sure it arrives okay? She says she clearly marked the package Serrano Room 2. Oh, of course. Mailman's promise. So, how did you and Ilsa like the movie? Oh man, it was beautiful. Heavy stuff though. At the end, Ilsa totally had tears in her eyes. And, well, so did I. There is something else I wanted to ask you about. I guess I'm curious. How did you, like, woo your wife? It's pretty simple and cliched. She's my high school sweetheart. I took her to the fairy tale dance. We snuck off to smooch under the bleachers. And the rest is ancient history. But I'm guessing that doesn't help you with what you really want to know. You want to know if you have a shot with Ilsa. Shh, keep it down. Don't mention her name. Ça va l'aimer. But yeah, I'm terrible at that kind of stuff. It's just, you seem like a wise man. I'd really appreciate your advice. Well, okay then. Oh, trop de pression. My advice Bah, suis ton cœur, l'ami. is to think about how things felt last night. Let that guide your decision.
It might sound corny, but you can't go wrong following your heart. Voilà, suis ton cœur, c'est très bien. And is that your definitive judgment? Bah ouais. Absolutely. That's the best I can do. Suis ton cœur, je pense que c'est le meilleur truc. Hein. Hey, what are you two schmoozing about? Secret factor. A mailman never tells. Excellent. Now start the engine, Gabriel. We're rolling out pronto. Man alive, it's cold today. Ah, ça y est, redevient On it, ronchon. Mr. Price. Thanks, Thomas. You've been a huge help. So, take good care of that tux, yeah? Will do. Bye, folks. Sinon, est-ce que je peux continuer ma tournée? Bah ouais, il y a de l'amour dans l'air, c'est mignon. Mais non, mais les deux, ils ont l'air intéressés depuis le début. Enfin, à un moment donné, enfin, je sais pas, je vais votre dire les petits loups, là. Hop. C'est pas joué à grand chose. Hein. Ici, on a un colis. Alors, on est là. Hop. Est-ce qu'on a encore du travail? Hein? On se magne un peu. Hi there, ladies. Hi, Thomas. Hello, Thomas. Got a delivery for the diner, Kay? Great. Not from the general store, I see? You tell me. All the information I usually need is on the address label. Oh well. Okay, so before I leave, we had this awesome girls' night yesterday thanks to Beth. It was hilarious! When I first saw where we were going, my brain went, oh my god. And when the guy showed us what we were going to do, my brain went, oh my god! And when we started, it was so yuck, but also so cool, you know? I've never done anything like that before, and I love that I got a chance to find out. J'ai pas compris de quoi elle parlait. Again, I doubt that I will ever try it again. Ah, yes, the girls' night. Well, whatever happens on girls' night and all that. Well, it's not exactly a secret. We made haggis. You made what-us? I said haggis. It's a Scottish dish made from a sheep's liver, lungs, heart, and suet, all Ça a l'air stuffed into a sheep's génial. stomach. It's this Une panse de fascinating brebis avec des traditional abats, gourmet tout ça, staple ouais, stemming c'est... from the 15th century. Would you believe? Tout à fait le genre de Poems have been truc que je written veux pas about it. manger. Ça a l'air bon. Ouais. That sounds disgusting. I'm glad we mostly had processed foods at poker night. Well, I say, Thomas, don't be a Philistine. Ah mais je sais, il faut pas dire c'est pas bon tant qu'on n'a pas goûté. Je sais, mais rien que l'idée me donne envie de vomir. Okay, hate to leave you two, but I really have to sort out this delivery ASAP. Maureen will go bananas. Nous ici on a encore du boulot. Hein. Thanks again for the great evening, Beth. Bye. Bye, Kay. Well, now, I really should get back to the grind as well. Those New Year's price reductions aren't going to fix Et toujours sur ces themselves. promos de Nouvel An. C'est demain en plus. Hein. Bon courage. Okay, rather you than me. See you soon. All right, see you soon, Thomas. Ok. On va pas voir dans son nom, c'est une bonne surprise. Ah ouais? Moi j'ai pas essayé. Pas le voir. J'ai bien compris que c'est un jeu qui. Comment dire? Qui divise pas mal la communauté gaming, mais il a l'air quand même d'être plaisant au vu du nombre de personnes qui y jouent et qui en font quand même des retours. Dans l'idée. Même si de ce que j'ai compris, il y a aussi du bon et du moins bon, mais. Comme beaucoup de jeux aussi, pour différentes raisons, mais. C'est un jeu qui fait parler, ouais, c'est ça. Voilà. C'est un jeu qui fait parler.
Alors là, je sais pas si c'est dans le... Non, c'est là. Je sais pas si c'était dans la rue ou au coin, mais c'est là. Ah bah c'est la maison petit chat. Oh, Thomas! Hello there! Could you Salut, be a mamie. sweetheart and bring that over to me? Of course. Oh, careful now. Robert cleared most of the snow, but it's still a bit slippery. Thank you so Avec le much. petit chat. If only I still had the balance and agility of my feline Peut-être faudrait que tu dresses tes chats, comme ça ils iraient te chercher ton and courrier. good day to you, of course. Good day to you too, Mildred. And Genevieve. Thomas, honestly, this isn't Genevieve. Ah, c'est It's Mortimer, pardon. Mortimer. They look nothing alike. Isn't that right, Mortimer? Pardon. Oh, pardon me. I can't quite keep track of all your cats. Well, I do have a lot of them, but not quite as many as there are streets in Providence Oaks, and you can keep those apart. So, what do you have for me today, Thomas? J'ai juste une lettre. Let's see. Ah, faut qu'on sache ce qu'il y a dans la lettre. This sounds interesting. Apparently, I need to make a few copies of this letter, and if you send this letter along with $5 to the first 6 people on this list, your name will be added to the bottom. Soon enough, your name will rise to the top. Then many people will send you $5. You will earn lots of money with one small investment. Oh, what a great idea! What do you think, Mortimer? C'est une arnaque. Mildred, that's a classic chain letter scam. Don't fall for it. No one ever got rich off of one of those. Well, except for the post office. Are you sure, Thomas? They make it sound so easy. Trust me on this, Mildred. If you've seen one pyramid scheme, you've seen them all. $30 is quite a bit of money. I'll think about it. You do that, Mildred. See you at Moe's tomorrow night? Probably. Bye, dear. Salut mamie, salut Mortimer. Hop. Another satisfied customer. Unless it's built. Et maintenant, il faut qu'on revienne au centre. On a encore 2 lettres et un colis. 3. Oups. Mais je pense qu'ils sont plus au fond par rapport au quartier central. Enfin, je pense. Déjà, on va reprendre l'axe principal. Hop. Ouais, c'est ça. Il y en a un de chaque côté. Débrouillez-vous avec ça, quoi. Hop.
Ah mince, c'est à côté. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée là, mais... Yes, c'est beau. There we go. Okay. Et il nous reste plus que le petit colis. Donc 106, 108, c'est ça. That's it for today. Back to the post office. Je peux passer au travers? Mais non. J'allais dire, j'aurais trouvé ça un petit peu abusé, mais bon. Ça s'est essayé. On fait ça et on tourne à droite. Au stop. Voilà. Et... Hey, Thomas, have you seen Jack? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Jack? Non. Nope, I haven't, Frank. How did it go with Morgan? Didn't happen, yet. But I need Jack to pull it off. I'm a sitting duck right now. I'm toast if Morgan suddenly shows up. Don't worry, Morgan has probably left PO already. Good afternoon, gentlemen. Sorry for interrupting your conversation. Mr. Coleman, I see you've managed to be present at the job position you're currently holding. I think it's time you and I had a little chat inside the office. Mr. Morgan, it's so good to see you again. A little chat sounds wonderful. But I'm afraid there's an extremely urgent parcel I have to deliver right now. So stay put, and I'll be back in about 30 minutes. You can stay right here, Frank. I'm sure Mr. Weiss would be happy to deliver that package for you. Right, Thomas? Mais j'avais fini ma journée, oui. Tu veux que je dise quoi? J'ai pas le choix. I just finished my round, so it's not a bother. Excuse me, sir? Hi. Hello. I heard you were looking for a guy in a light blue shirt with a mustache to purchase illegal fireworks in the parking lot of the post office? Well, you found him. Illegal fireworks? Who do you think I am? Sir, you don't have to keep your guard up. Frank and Thomas here both know me very well, and I'm sure they won't tell a soul about what you're doing right now. So, what will it be? I've got rockets, Roman candles, fountains, sparklers. I even have barrages that'll give you a fireworks extravaganza that you won't ever forget. I think there must be a misunderstanding here. Please, don't put Mr. Morgan in this position. If people walk by and see this, they might snitch on him and get him into trouble. He could even lose his job over this. Yeah, why don't you go inside so you can do your dealings without all these prying eyes around? I'll tell you what will happen now. I'm going to get in my car, start the engine, drive home, and pretend I did not just spend 3 days in Providence Oaks for absolutely nothing. Sir, if you take a left at the deer statue, you'll eventually pass my barn, and I can fill your trunk there in just 1 minute. Do you have cash on hand? Gentlemen, I'll be back next year. Frank Coleman, your luck will run out one day. I wouldn't bet on it. Tally-ho, Morgan.
Great job, fellas. Morgan will be cursing all the way home. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Thanks, guys. I owe you one. Clairement. C'est plus qu'une chandelle, là, que tu leur dois. C'est beaucoup plus que ça. Hello? Evening, Thomas. It's Maureen. Oh, hi, Maureen. If you're looking for Emily, she's at the motel right now. Un cierge. I was actually looking for you. Ça, j'avoue, c'est sien. I don't know what to do with this Nancy situation. I get so worked up just thinking about it. And that usually gets in the way of doing Bah, the right Nancy, elle est thing, compliquée, et toi, t'es compliquée aussi. Donc forcément, toutes les deux compliquées, ça aide pas. More emotionally detached from the situation. How can I help you, Maureen? Simply put, I don't know if I should give in to that Nancy Carlisle and her overpriced snacks, or tell that woman to take a hike. But then we'll end up with a lackluster New Year's Eve party. A party is about having a good time with people you like. Who cares if the snacks aren't great? That's what I'd like to think as well. But I just don't like to disappoint people. Ouais, mais tu réussiras jamais à convaincre tout le monde. People should be glad you're throwing a party at all. They can leave if they don't like it. I think you're onto something there, Thomas. I'm not yet totally sure what I'm gonna do, but at least my mind's at ease now. Thanks for lending me your ear and advice. You're a doll. Je pense qu'on a flingué le nouvel an, là, mais bon. It takes one to know one, Maureen. Voilà. C'est pas grave, hein, c'est pas le nôtre. Nous allons lire un livre. From 1912 to C'est parti 1948, pour les anecdotes sportives. architecture was an Olympic discipline. Eh ouais. Spanish singer Julio Iglesias used to be a professional goalkeeper. When recovering from a career-ending accident, a nurse gave him a guitar so that he could recover the dexterity of his hands. In learning to play, he discovered his musical talent. C'est vrai l'histoire sur Julio Iglesias ou c'est une blague? C'est vrai, je savais pas. C'est le jour du nouvel an. Ah, c'est vrai? C'est stylé en vrai. Good morning, P.O. I'm starting today with the weather forecast. It will be bright and beautiful. Which brings us to the last P.O. positive or pet peeve of the year. It's one from yours truly, who'd like to end 1985 on a positive note. Donc on est ici. Okay, let's get this to its destination. Ah, eux, ils ont pas de Porsche. Si je leur laisse le colis devant, il sera tout mouillé. They must be out of town for the holidays. Puisque j'y plus. Là. C'est pas celle-là. J'ai hésité en plus. Hein. Mais je me suis encore fait avoir.
Soit petite lettre. Fancy handwriting on this one. Là-bas aussi. Ah ouais, c'est des vraies anecdotes du coup qu'ils nous disent depuis tout à l'heure. Ok. Je savais pas du tout. Another satisfied customer. Unless it's bills. Oh, vous me direz, s'ils avaient mis des fausses anecdotes, ce serait moins sympa. J'ai envie d'essayer de passer par là. Ça me ferait un sacré raccourci. Et ça presse, hein? Ah. Alors maintenant on va par là-bas. Parce que je pense que la livraison tout au bout ça doit être le motel. Donc on y aille à gauche ou à droite, donc ce sera pareil. Petit colis. 7 minutes plus tard, Fox est au fait. Ouais, bah tu sais, j'avais compris que t'étais revenu là. T'inquiète. J'avais compris que la toutou balade était finie. Thomas, it's good to see you. Thanks again for the little chat we had yesterday evening. Qu'est-ce qu'elle a décidé du coup? Have you made a decision on what to do? Yep, and I hope it's the right one. But I guess some situations don't have a perfect solution. You'll find out tonight, Thomas. We'll have a grand old time regardless. Ok. Oui, bah, c'est... À tout à l'heure. Que la lettre, ça va pas être à notre copain bûcheron. Ou alors au fermier, peut-être. Ah si, c'est le fermier. What? Ouais, je me suis pas pris la barrière. Enfin, si, mais elle était... Voilà, c'était plus une barrière. Ok. Ah bah, les voilà devant... Oh. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Je veux pas refaire une interview, hein. Foutez-moi la paix. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, hey, Thomas. We're about to do a little interview, but you're welcome to listen in. Mr. Price, you know Thomas Weiss, don't you? Sure do. You're resident mailman, am I right? Good to see you, man. Hi, guys. Don't mind me. I'll just be a fly on the wall here. That was Open Sky by Velvet Moon, one of my favorites. Folks, we have a special treat for you today, because I have a guest here at the Reynolds studio. You know that happens from time to time, but today it's a bona fide big shot. None other than KNW6's own newsman extraordinaire, Mr. Connor Price. On peut quitter. Thanks for having me, J'en ai marre de Jack. voir lui. Always nice to talk to a fellow broadcaster. So, how long have you been doing this local show? Coming up on our 10th anniversary, Mr. Price. But you've been at KNW6 for longer than that, no?
Yeah, it's been... Gosh, can you believe I started there way back in '66? As a segment producer on Portland Rise and Shine. Still remember the title of my first item, too. Is Poplin Still Poppin'? That's a great title. And yet, this is the first time you've come to Providence Oaks. First time staying a while, at any rate. So, Mr. Reynolds, how would you describe this town? Well, I'd say it's... Vas-y, décris la ville, toi aussi. Who's interviewing who Nous, on a fait un truc pas exploitable. Thank you very much. Apologies, my friend. Just can't help myself. Always chasing the story, me. It's the commitment I've made to our viewers. The price guarantee. So, what stories are you chasing here? Oh, you know, just trying to capture the old couleur locale. I On must say, sert the à people rien. here are very friendly. Si, And I on hope est, the feeling's mutual. Right, Thomas? That's Thomas the mailman over there. But never mind. He's not mic'd. Bah oui, il a pas de micro. Well, Mr. Price, we did get off to a rough start. You don't say. Because we happen to have a little section called PO Positive or Pet Peeve. You might have heard of it? Can't say I have, but I do like the alliteration. Well, Lucinda Boyle called in a pet peeve yesterday, saying you were quite rude to her when she asked you for an autograph. Well, I'm sure il est en that train was d'en a prendre plein la gueule. misunderstanding. Ça commence à See, être intéressant, I en must have been fait. on a really tight schedule, because otherwise I'd do anything for a fan. That's... The price guarantee, right? Sure. Anyway, we'll be back with Connor Price, KNW 6-star reporter, right after this. What the hell, Jack? Ambushing me like that live on air? Relax, just joshing you a little. But I'll let you plug the heck out of this Oregon Trail thing you're filming. How's that? We'll make sure everyone in town fully cooperates with your crew in the home stretch. Well, speaking of the home stretch, I better get back to my job as a serious broadcaster. It's been real, pal. Can you believe jamais. this guy? Sheesh. Don't take it personally, Mr. Price. Jack's a swell guy. Huh. That's the thanks I get for stopping by amateur hour. Sorry you had to witness that, Thomas. Made for good radio, though, while it lasted anyway. I'll see you at Moe's tonight, yeah? You don't want to miss what Frank's been cooking up. Can't wait. See you there. Bon, bah, let's go. Le courrier est livré. Très bien. Et il nous reste plus qu'une petite boîte. Ou une grosse boîte, je sais pas. Enfin, une boîte, c'est tout ce qu'il nous reste. Hop. C'est parti. Alors. Ah non, j'avais dit la boîte, du coup, ça allait sûrement être le motel, c'est ça? Enfin, c'était ma supposition. Par contre, il n'y a plus de bruit dans le jeu. Enfin, plus de bruit, genre, il y a un peu un bruit de vent, tu sais, limite, mais... Ça fait un peu flipper. Peut pas y avoir un petit bruit de zozio, là, ou un truc? N'importe quoi. Mais quelque chose. Et là, à part le vent, on n'entend rien. Nous sommes bientôt arrivés. Ah, merci, ça va mieux. Ah, je trouvais que ça manquait un bruit de zozio. Le motel, le motel. Oh non, ils sont encore là. Et c'est bon, hein. On va pas les avoir jusqu'au bout. Là, il refait un peu de bruit. Part and parcel. Voilà. Tiens. I should have a new booking system ready in a few weeks. C'est bien.
Bah, c'est pas pour lui la boîte. D'accord. Ah mais non, c'est le 2, c'est son smoking. Bah oui, purée. J'avais oublié. P.O. Tuxedo Service. He's not in. I should probably leave it with Ilsa then. Room 9. Ah ouais. Oui, c'est celle qui... Enfin, le room service. Ça aurait été notre femme, j'aurais donné. Mais là, c'est le gars, donc non. Elle, je me dis, voilà. Puis au pire, ça se trouve, il est avec elle. Ah oui. Ça me semble être le meilleur bail. Please accept this delivery for room number 2. Hi, Thomas. Oh, is that Gabriel's tux? Signed, sealed. Pourquoi il y a la douche qui coule alors que t'es pas sous la douche? Weiss guaranteed. Okay, I'll take care of it. Thanks. Right then, I'll... Bon bah voilà, au moins on a notre réponse sur comment ça a fini entre deux. On se voit chez moi. Great. So... Mais y a pas besoin d'en dire plus, c'est rigolo, voilà. See you tonight at the diner. Oh, and thank you. My pleasure, Ilsa. Merci pourquoi? Pour t'avoir arrangé le coup avec lui ou pour avoir livré son smoking? Que ça vaut pour les deux, hein. Là. Allez, retour au bercail. Ce soir, c'est la fête. Nous, je sais pas si on aura un smoking, mais écoutez. On verra bien. Déjà, ça va être la fête, parce que ça se trouve, voilà. Moi, je pense qu'on a un peu créé quelques tensions, mais bon. C'est pas très grave. Je dirais que c'est pas nous. On fait que livrer le courrier. Hein. Si ça se passe mal derrière, bah... Voilà quoi. Nous dédouanons de toute responsabilité. Ce petit coucher de soleil là. Tu sens qu'on a eu une longue journée. Quand tu vois que le soleil est en train de se coucher, ça veut pas dire qu'on n'a pas bossé quoi. On va être tellement fatigué qu'on tiendra peut-être même pas jusqu'à minuit. Et re-Jenny. Comme d'hab, le téléphone qui sonne, c'est une base. Hello? Hi, Meredith. It's the Weiss family again. We wanted to wish you a happy new year before we're going to Moe's. Hey, thanks. We've got a little over an hour left here before it's 1986. You'll watch out for those fireworks, won't you? They're so unpredictable. I will. I'll probably stay inside anyways. We've got 4 more hours to go, but Happy New Year! I'd rather be early than late. Oh, did you guys make the deadline? Thanks, Dad. Yep.
and we're all a bit drained, but still in one piece. Some guys from the office were going to do a ER Kung Fu tournament, but I didn't feel like it. A Kung Fu tournament? On New Year's Eve? Yes, Mom, it's a video game. But Tess and I are going to watch Trading Places instead at my place. I think that New Year's Eve is overrated anyway. People seem to think it must be the best night of the year, but all you usually get is a lot of drama and a solid hangover. My New Year's resolution was not to make a big deal out of New Year's Eve anymore. And it looks like I'm not going to break it. But don't let that ruin your evening. J'avoue. It won't. On va passer un bon moment, ouais. Mais si, ça vaudra quand même le coup d'y aller, folks, parce que bah, on sera bien entourés, tout ça, voilà. Je pense, hein. Shall I remind you of this when you're curled up on the couch under a blanket? Sorry, Meredith. Your father's memory needs a little grease between the hinges. Et coucou Bigou, merci beaucoup. Merci pour les 16 mois de soutien, merci infiniment. Okay, guys, I won't hold you up. Have a great evening and a happy T'arrives pile poil pour la nouvelle année. Ouais, c'est la fête. Beautiful people, may I have your attention for half a minute? First Bien of all, sûr, madame. welcome to Moe's. We're excited to celebrate the last few moments of 1985 together with you. It was quite an undertaking to host this New Year's Eve party at the last minute. So if you feel like the snack situation isn't up to standard, you're right. But we do have enough tater tots, french fries, potato wedges, de pommes de terre, des frites et des potatoes et des pancakes de pommes de terre. Thank you so Team much. patate, quoi. And thank you all for coming. Cheers to a great evening. Bravo! If it isn't my favorite KNW6 news team. In the flesh. Hi, Thomas. Vu la chanson Witchcraft toute la journée en tête. Darndest thing. I've had this song stuck in my head all day. It goes, witchcraft, ooh. Witchcraft, ooh. What a coincidence. That's been stuck in my head too. He knows. He heard you sing it in the shower. Oh, right. Elsa Richter, ladies and gentlemen. Segment producer, car problem solver, and joke explainer extraordinaire. There we go. Champagne for my real friends and real pain for my sham friends. Oh là là. Good Oh, il to fait une see vanne à lui you, aussi. man. So, is the segment on Providence Oaks in the can yet? Almost, my friend. Still have to shoot the countdown to the new year. Hopefully that gives us the ending we need. I've been promised a spectacle. Easy on the alcohol there, Connor. We still need you on camera. Can't have you slurring your words. Slurring my words? Whatever do you mean, Ilsa? Quit fooling, you guys. It's getting close to midnight. Let's set up and get ready. Showtime. Okay, getting into character. See you on the flip side, mailman. Hi, honey. There goes that Connor Price. Would you believe the motel had to custom order a blow dryer just for him? He tipped generously, though. Oh, is that Beth sitting over there? Let's join her. Good evening, my dearest of friends. Almost time for Auld Lang Syne, eh? Did you know that Auld Lang Syne was written down by Robert Burns in the 18th century? And that he based it on an old Scottish folk song? He wrote it to a different melody than the one we sing today, but I have to say, I do like this version. And it's often sung after a special Ah, elle est encore dinner avec son where repas de haggis is panse de served. brebis, Won't you là. believe? Honestly, Beth, I don't know how we'll get by without these fascinating facts when you're gone. Well, I will still be selling sets of encyclopedias at the store for a few more months. Viens donc m'acheter mes encyclopédies. Tu sais où il y a 11 000 tomes, tout ça, hein? Voilà, t'as qu'à faire ça. Oh, my friends.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Well, whatever the future brings, this old acquaintance here will be hard pressed to ever forget you. Je vais avoir beaucoup de mal à vous oublier, mais je vais le faire quand même. Same here, Beth. Absolutely. We wouldn't be able to forget you if we Ça sonne quand tried. même vachement comme ça. No, we tried, of course. And Salut like you Taf dans say, le tard. Ouais, toi. even if the reasons for change are sometimes out of our hands, let's focus on the new beginnings that come along with them. And what better time for new beginnings than New Year's Eve? Attention, folks! It's showtime! If you want to see the biggest fireworks show west of the Rocky Mountains, you better be standing outside in about 10 minutes. That's my cue. From a little spark may burst a flame, as Dante once put it. But I need to visit the ladies' room Et quoi first, de or beau I'll ou de turn pas into beau? a Bah écoute, là on pumpkin. fête la nouvelle See you année, outside. tranquille. Enfin, on s'apprête, c'est dans 10 minutes, il a dit. I'm so happy for her. I am going to miss Bethy. So will I. Mais elle est pas encore She'll partie. still be around for a while, so it won't be too abrupt. It makes me feel a bit melancholy. Bonne fin de journée de Jenny, Even bon more than courage I pour le travail, des usually am on New bisous. Year's Eve. This odd Mais feeling pas fin of looking janvier. back Si, and mais forward il a un at peu the de same retard time. dans Lake, tu vois. Now I'm doing that over a Je much crois qu'on peut longer encore le period fêter, on than dit, just the coming dans and le mois going qui of the suit la year. nouvelle année, donc on est encore I know dedans. what you mean, and there's nothing wrong with that. I like to take my time and reminisce about all the things that happened. Oh, yes. We should appreciate what we have a bit more. And don't just let life pass us by without noticing. So let's enjoy the here and now. Voilà, Our wise and profitons beautiful du moment daughter just présent. taught us not to demand that this should be the best evening of the year. But we're allowed to try it, right? So this is where my speech ends, my dear husband. And now I need a glass of champagne. I'll drink to that, and to you, and all the good things the new year will bring us. Maureen, I jeu need de simulation. champagne. For me and my beautiful wife. Effectivement, on incarne un postier. On pourrait se dire, voilà, c'était Factor Simulator. Mais non, en vrai, c'est une petite aventure avec une histoire, en fait. Moi, je le vois plus comme une aventure. 20 seconds on go, Mr. Price. Mais peut-être à tort. Go. And so, 1985 draws to a close. With mere seconds left in the year, I've been told this little lake town will strive to end 85 with a bang. In 10, 9, 8, 7, Il n'y a que lui qui fait le... 5, 4. Holy Toledo! Il a fait en avance! Ah, on n'a pas vu ce qu'il a fait, mais je pense qu'il a tout fait et pété. Ça va, mon ami? 1er janvier au matin. Ok. On est à l'hôpital, du coup? Est-ce que notre ami, il est à l'hôpital? Non? That sure sounds like a delicious eggnog recipe. Hurry up, dear. It's coming up next. Ah, on va voir le reportage. Yes, don't get too excited now. On imagine que Franck va bien. Remember? And now, a man with a very special New Year's resolution. And he's going to tell us all about it. Isn't that right, Sybil? Absolutely, Bob. It's none other than our roving reporter, Connor Price. Connor, Et pourquoi on voit pas la télé? dear, C'est nul. where in blazes are you? Well, Sybil, I'm in beautiful Providence Oaks, wishing you and Bob and our viewers a joyful 1986. And as for my New Year's resolution, Bob, why, it's my very special price guarantee to all of you that I will be sharing gripping tales and intimate portraits from all over Oregon in an all-new series of special reports on small-town America. Part 1 will air tonight at 8, right here on KNW6. And it will be all about the gorgeous little lake town where I was fortunate enough to spend the waning days of 1985. Here, let's take a look at an exclusive sneak peek. Providence Oaks, an idyllic town by a lake just south of Melville. It's where this reporter counted down to 1986.
And although, unfortunately, the fireworks c'est la fin du jeu. started a little early, so we didn't quite manage to catch them on tape. Take it from me, it was quite the spectacle, courtesy of postal worker Frank Coleman. Just a faulty batch of leftover 4th of July material, I guess. Not mine, anyway. No siree. But I'm all right, folks. Really, everyone can stop calling me at home. I'm A-okay. And perhaps that encapsulates the true nature of Providence Oaks, or P.O., as it's called by those who know and love it. It's a town where, even when things don't go as planned, folks will be all right and A-okay. It's just, you know, we help each other out, and there's nothing we can't fix. A town where first impressions can be deceiving. This town may look sleepy from the outside, but trust me, there's always so much stuff to do and take care of. Ugh. A town where generations have grown up. It's a great place to raise kids, and also a great place to have been raised as a kid. Myself, I mean. Back when I was a kid, being raised here. Was that okay? A town where patience is still a virtue. To be honest, I'm not entirely sure if this is where I'll find what I'm looking for, but I do know I can keep looking here for as long as I want, and that feels great. A town full of unique individuals that, deep down, have more in common than you'd think. The average Providence Okian probably doesn't exist. We do tend to keep to ourselves until someone needs us. Then we show up. Always. A town you can't help but love. You know, I just think it's the best place in the whole wide world. Ah ouais, elle dit ça, elle. Sue me. And where everyone has a story to tell. To me, it's all about the people. Because... Yes, well, leave it to the mailman to say it best. Here, a goodbye never has to be a farewell. Indeed. C'est mignon. Providence Oaks, like so many other places in our great state of Oregon, is a small town with a big heart. This is Connor Price, KNW6, P.O. Tidou. La télé s'est arrêtée. Merci d'avoir joué à notre jeu. Bah, d'Orient. Du coup, on a joué combien de temps? On a joué presque 3h30 au DLC. Vous voyez, je pensais que ça ferait peut-être un peu moins quand je vois le temps de jeu du jeu de base, du coup, qui est à peu près le double, je dirais de ça. À peu près. On tourne autour de 6 heures, je crois, de mémoire. De toute façon, vous avez le let's play sur la chaîne YouTube pour ceux qui voudraient le voir. Mais... ouais, non, je m'attendais pas à un gameplay aussi long. Qu'est-ce que j'en ai pensé, du coup, maintenant qu'il est officiellement fini? Bah clairement il est à l'image du jeu de base, c'est-à-dire qu'il est doux, il est chill, il est dans le même genre de gameplay, clairement avec le côté facteur bien sûr, même si on n'est pas Meredith, bah on est son père et son père était facteur. Donc ça c'est vrai que comme je disais, ceux qui ont joué au jeu de base peuvent vraiment aimer Lake, parce que c'est la même chose. En termes d'histoire, moi je m'attendais à des choses un petit peu plus croustillantes, on va dire, vu comment c'était présenté. Ils ont quand même bien amené ça, parce que j'avais entendu parler effectivement qu'il y avait de nouveaux personnages, etc. Donc finalement, apporter le côté télé-émission, je trouve que c'est bien amené. Voilà, ça a apporté un petit truc en plus. Mais c'est vrai que c'est assez, comment dire, assez posé, quoi, comme jeu. Donc voilà, ça après, c'est une question d'appréciation, on aime, on n'aime pas. J'avais souvenir que Lake était peut-être un peu plus intense, mais d'un côté, il y avait beaucoup plus de relations sociales et peut-être aussi beaucoup plus d'enjeux avec Meredith et son travail. En tous les cas, moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que ce let's play, du coup, sur le DLC vous aura plu. Et puis, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Ce sera une plus petite session, mais voilà, je pense que c'est bien de s'arrêter maintenant. Donc voilà, merci encore d'avoir suivi et du coup cette aventure de Lake. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. On va regarder pour faire un petit raid avant de partir. Et on se retrouvera demain après-midi à 13h pour du Planet Zoo.
On va aller continuer nos petits modes carrière, tout ça, tout ça. Où est-ce qu'on va aller aujourd'hui? Je ne sais pas. Merci Fox pour les paillettes. Merci beaucoup. On pourrait vous amener où? Bah tiens, je vais vous amener là-bas. Hop. On va aller soutenir un retour sur Twitch. Alors j'espère qu'ils n'arrêtent pas, mais je ne crois pas. Voilà, on va aller faire un petit coucou aux chats. Tac. Voilà, qui sont sur un jeu qui s'appelle Keep Talking and Nobody Explodes. Donc continuez de parler et personne n'explosera. Ça a l'air plutôt encourageant. Je sais pas si ce sera aussi chill que Lake, mais écoutez, tant qu'on parle, visiblement ça se passe bien. Je vous mets le message du raid, oui, bien sûr. On met le message de raid du coup quand on débarque chez les chats, voilà, voilà. Et puis merci encore d'avoir suivi du coup cette petite aventure cet après-midi. On se revoit demain à 13 h. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et passez une bonne fin de journée. De gros bisous, à demain.